হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার হাসিনাতুল জান্নাত। শুভ সন্ধ্যা। আপনাদের সবাইকে আজকের এই লাইভ ওয়েবিনারে সুস্বাগতম। আজকের টপিক কোভিড-19 এবং রেনাল ডিজিজ। এই সময়োপযোগী অতীব জরুরি বিষয়টি নিয়ে আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন দেশবরেণ্য কিছু নেফ্রোলজিস্ট, যারা সবাই আমার শিক্ষক। বর্তমানে আমি রেজিস্টার NIKDU ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কিডনি ডিজিজ অফ ইউরোলজিতে কাজ করছি। আজকে আমাদের সাথে আছেন আমাদের অনারেবল চেয়ারপারসন প্রফেসর মোহাম্মদ রফিকুল আলম স্যার, যিনি প্রফেসর অ্যান্ড অনারেবল প্রভিসি অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। উনি আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ রেনাল অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ, President of Bangladesh Physicians, Bangladesh Association of Physicians, Province of Bangladesh Organ Transplant Society, and এরপরে আমাদের মধ্যে রয়েছেন এক্সপার্ট প্যানেলিস্ট। এক্সপার্ট প্যানেল হিসাবে আমাদের মধ্যে রয়েছেন প্রফেসর মোহাম্মদ শামীমুর রহমান স্যার, শামীম আহমেদ স্যার. He is a professor and senior consultant, National Kidney Institute and Hospital, former director of National Institute of Kidney Disease and Urology, and former head of the Department Nephrology, Dhaka Medical College Hospital. Aro achen Dr. Mohammad Nazrul Islam, Associate Professor and Head of the Department, Dhaka Medical College Hospital. আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন প্রধান বক্তা হিসাবে প্রফেসর প্রফেসর মোহাম্মদ মহিবুর রহমান স্যার, উনি প্রফেসর অফ নেফ্রোলজি, পপুলার মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, former professor of nephrology, National Institute of Kidney Disease and Urology, head of the nephrology, Sir Sorimullah Medical College Hospital. আজকে যারা আমাদের সাথে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই লাইভ ওয়েবিনারকে করার জন্য। আজকে আমাদের এই ওয়েবিনারের মিডিয়া পার্টনার রাজ টিভি, সায়েন্টিফিক পার্টনার Immunohead Pharmaceuticals, brand partner Pajopress ER and Kevapro. আজকের এই সায়েন্টিফিক সেশন শুরুর আগে আমি আমাদের অনারেবল চেয়ারপারসনকে ওপেনিং স্পিচ দেওয়ার জন্য এবং ফর্মালি সেশনটি ওপেন করার জন্য অনুরোধ করছি। Thank you, Dr. Hasinatul Jannat, for your nice and kind introduction. Today we will be hearing on a very timely and very relevant topic from our very learned colleague Professor Mohibur Rahman, which is about COVID-19 and renal diseases. In fact, this is the demand of our young nephrologists that we discuss on the matter again and again, so that we can learn more and more things about the COVID pandemic and how it affects the kidneys and how we can manage the kidney patients. So I invite Professor Mohibur Rahman to deliver his lecture, please. Professor Mohibur Rahman. Thank you, Professor Mohammad Rafeekul Alam, for kind introduction. And I'm going to share screen now. So, can you see the slides? Yeah. Do you see the slides? Yes. Okay. Thank you. So, I'm going to start with some lines from A Tale of Two Cities written by Charles Dickens, which in fact summarizes the
situation we are going through right now, because this is a very difficult time we are passing through, and due to the pandemic of COVID-19, and I think these few lines summarizes the whole thing, and so it was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. On 31st December 2019, China first reported to WHO about pneumonia of unknown etiology at Wuhan City, Hubei province. On 8 January 2020, China officially informed pneumonia is caused by a novel coronavirus and the probability of human-to-human transmission. On 30th January 2020, WHO declared the disease as public health emergency of international concern. On 11th February 2020, WHO named the new coronavirus disease as COVID-19, and International Coronavirus Study Group named the virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. On 11th of March 2020, WHO declared the COVID-19 as pandemic. In fact, it took about 2 months and 10 days for WHO to declare COVID-19 as a pandemic, when the whole world was looking towards WHO when it's going to declare it is pandemic. So let's talk a bit, discuss a bit about virology. Coronaviruses are classified into 4 genera: alpha, beta, gamma, and delta. 7 coronaviruses involved in human disease. There are thousands of coronaviruses, but 7 coronaviruses are involved in human disease. And there are 4 human coronaviruses, 2 alpha, 2 beta coronaviruses, and their existence is known since 1960. And this virus causes seasonal flu-like symptoms throughout the world. And to 10 to 15% of our yearly viral flu is due to human coronavirus. 3 beta coronaviruses of animal origin is now causing diseases in humans. So these are zoonotic diseases. And all these 3 beta coronaviruses has their primary host is bat. So the first one was identified in 2002, and that's known as Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, or SARS-CoV. And that the first mutation occurred in bat, then it jumped into civet cat, and then where the second mutation happened, and then it jumped into human being. The second beta coronavirus is known as Middle Eastern Respiratory Syndrome Coronavirus, or MERS-CoV. It was identified in 2012. Bat was the primary host, and where the mutation happened, then it jumped into the domestic camel, and then it jumped where the second mutation happened, and then it jumped into human. And the third one, which is now we are facing, SARS-CoV-2, and it also bat is also the primary host of this coronavirus, and then it is thought that it had second mutation in pangolin, and then it jumped into human beings. So these are 3 zoonotic diseases, which these 3 beta coronaviruses, their primary host was bat. Now they are causing disease in humans. So how deadly is SARS-CoV-2? So how deadly SARS-CoV-2 is depends on 2 factors. How contagious is it? If I catch it, how dangerous is it? So we need to understand 2 important epidemiological terms to understand the to understand the fatality which this coronavirus can cause. One is R0. R0 means average number of people who will contract a contagious disease from one person. The calculated R0 of COVID-19 is 5.7, though initially in China it was reported as 2.3, but later it was found that the calculated R0 of COVID-19 is 5.7. That means one person can transmit the disease to 5.7% if the patient that patient is suffering from COVID-19. The calculated R0 of flu, seasonal flu, is 1.3.
Other term we need to understand is serial interval, time from symptoms onset in a primary case to symptom onset in a secondary case. Serial interval of COVID-19 is 5 to 7 days. Now, let's see why COVID-19 is so dangerous, why we are so afraid of COVID-19. Because it has got exponential growth. So let me explain. So say this is the first case who came from Italy or UK or China, bringing COVID-19 to our country. And if this patient, this person is not quarantined or isolated, then he's going to spread the disease to at least 5 people in 5 to 6 days' time. And these 5 people, if these 5 people are not quarantined or isolated, then they will spread the disease to 25 people in 5 to 6 days' time. And if these 25 people are not isolated or quarantined, then they will spread the disease to 125 people in another 5 to 6 days' time. So you see, in about 20 days' time, one person who brought the disease has spread the disease to 125 people. So this is the exponential growth of COVID-19. But let's see what happens in flu. In flu, its R naught is 1.3, so it will spread. One person will spread to one person. So in 3 to 5 days, it will spread to another person. And again in 3 to 5 days, that person will infect another person. And again in 3 to 5 days, that person will infect another person. So that is the static transmission of seasonal flu. So if we put it in graph, it looks like that. So you see the blue one is COVID-19. You see the COVID-19 is the number of patients suffering from COVID-19 is increasing exponentially, while the number of patients suffering from flu is static. And that's why it is calculated that 82% of population will have to be immune, either by disease or by vaccine, to stop transmission of this disease. That is called herd immunity. So people who are thinking of herd immunity, they are thinking of sort of impossible situation where 80% of the population has to be immune unless you by the disease, unless you get the vaccine. So the question of herd immunity to prevent the transmission of this disease is out of question right now, unless we get an effective vaccine for that. So let's talk about another aspect of the disease's case fatality rate. SARS, which was originated in Guangdong, China in 2002, total cases were 8,096 and total death was 774. And case fatality rate was 9.5%. MERS originated in Saudi Arabia in 2012. Total cases were 2,500. Total death was 850, and the case fatality rate was 34%. Now, what about COVID-19? So far, total cases of COVID-19 in the whole world is, according to the data today, is around 15 million. Total data is 6 million, more than 6 million, more 630,000, and case fatality rate is 4.1%. But so, and what's happening in China? You see that graph of China has plateaued. So China now is on a plateau. China number of cases is not increasing. So they have a sort of static number of cases. So total cases they have so far is 83,729, and total death was 4,634. The case fatality rate was 5.53%. What about Bangladesh? We are still going up. So we are our number of cases are still increasing exponentially. So total cases we have detected so far is 216,000 cases, and total death is 2,801, according to today's data from IDCR, and case fatality rate is 1.3%. You will notice that the case fatality rate in Bangladesh is much lower than the world case fatality rate or the case fatality rate in China. The one reason might be that because those who are not tested or who are tested negative, even if they die of COVID-19, they are not counted as a COVID-19 fatality. So that's the case fatality rate in Bangladesh. So far today, according to today, we have 216,000 cases. Another important aspect is to understand that
if we study the demographic distribution of patients in Bangladesh, the total number of cases detected, 71% are male, only 29% are female. So you see, the males are more affected, much more affected than about 3 times than the females. And those who died, 77% of them are male, and only 23% of them are female. You all know the transmission of coronavirus is from human to human through droplets, breath, cough, contact, or talking. So, and also from touching the infected surface. If someone who is carrying the virus before they develop the symptoms, or after they become symptomatic, or some COVID-19 patients are asymptomatic, so they can, when they cough or they can talk, so they spread the virus to different surfaces. When you touch that surface and then we touch our mouth, nose, or eyes, we get infected. So transmission is direct through respiratory droplet aerosol, or indirect from fomites touching infected surface with hand and then touching own eyes, nose, and mouth. And a small number of cases have been described where they think that transmission is fecal-oral route. But that's a very small number of patients. So why everyone should wear a mask? Because if you see, if a COVID-19 carrier is not wearing a mask and the healthy person is wearing a mask, transmission probability is 70%. If a COVID-19 carrier is wearing a mask and the healthy person is not wearing a mask, the transmission probability is 50%. If both the COVID-19 carrier and the healthy person are wearing a mask, then the transmission probability is 1.5%. That's why everyone needs to wear a mask. So let's talk a bit about the pathophysiology of the virus. The virus is a positive sense RNA virus. It has got lipid bilayer and it has several proteins. This is called S protein, a spike protein, which gives it the shape of a crown, and it has also got envelope protein and membrane protein. And this is the positive sense RNA genome. Now, how the virus gets into the cells. So when the virus enters through inhalation, so the commonest organ it involves is lung, because it goes to the lung and it goes to the alveoli. So usually it infects the alveoli. Has got 2 types of epithelial cells, type 1 and type 2. Usually it infects the alveolar pneumocyte 2. So what happens, this alveolar pneumocyte 2 has angiotensin converting enzyme 2 receptors, and the S protein of the virus attaches to the angiotensin 2 receptors, and they need attachment with another receptor, transmembrane protein serine proteases. So when both these receptors are engaged, then the viral protein fuses with the cell membrane, and then the virus is internalized into the cytoplasm of the cell through a process called endocytosis. And when the virus is internalized, its RNA strand is released, and it is a positive sense RNA. That means this RNA acts as a messenger RNA. So it goes to the ribosome and starts synthesizing protein, synthesizing more RNA. So it not only synthesizes RNA, it also synthesizes other protein like replicase or transcriptase proteins. So they produce other proteins required for the whole viron. So then this replicase forms or produces duplicates of this RNA strand. Many of these RNA strands are replicated, and they also produce other proteins like S protein, envelope protein, membrane protein, other proteins. Then this RNA and protein then goes to the rough endoplasmic reticulum, where they are processed and they are organized, and then it enters a Golgi complex, and then the whole viron is produced and it enters a vesicle in the cell. Then this viruses comes out of the cell through a process called exocytosis. And what happens if the virus enters our body and it enters into the alveoli? How our body is going to respond to that virus? We need to know that, understand the pathophysiology of this COVID-19 disease. The first response
is from the innate immune response. Because innate immunity, we have innate immunity and adaptive immunity. Immunity starts to work immediately when a foreign antigen or foreign virus or bacteria enters our body. So innate immunity, so when this is a alveoli, and these are type 1 epithelial cells, and these are type 2 pneumocytes. So type 1 epithelial cell is responsible for gas exchange, and type 2 pneumocytes is solely mostly responsible for production of surfactant, which causes the maintains the patency of the alveoli. So, and this SARS-CoV-2, it infects the type 2 pneumocytes. And when it infects the type 2 pneumocytes, the type 2 pneumocyte produces interferon alpha. This interferon alpha does three things. It tells the surrounding cells that it is being infected. So tell them to be aware of this infection. And these surrounding cells have a genetic ability to produce antiviral proteins, so they are not infected, so that they can avoid the infection of this from this virus. Interferon alpha also activates alveolar macrophages, and also activates the natural killer cells present in the alveoli. This alveolar macrophages then produces cytokines, interleukin-1, interleukin-8, interleukin-6, interferon gamma, and tumor necrosis factor alpha. And it also produces lots of chemokines or chemotactic factors, which attracts the neutrophils into the alveoli. So this is the innate immune response, and this immune response tries to control the virus, tries to kill the virus and the virus-infected cells. Then the adaptive immune response starts. And this system is specific and powerful. In the alveoli, there are dendritic cells and alveolar macrophages which swallow the virus, process the viral protein, and project it on the surface and takes it to the regional lymph nodes to CD4 helper cell. CD4 helper cell is the conductor of the adaptive immune response. It tells all the other parts of the immune system what to do. So what the T helper cell does, it produces a T helper 1 cytokine, which activates the cellular immune system. Then T helper 1 cytokine activates CD8 T lymphocytes and converts them into cytotoxic T lymphocytes. And these cytotoxic T lymphocytes tries to kill the virus-infected cells and viruses, and also they remain in the body as memory cells. The T helper cells also produces another T helper 2 cytokine, which activates the B lymphocytes and converts them into plasma cells to produce antibodies, IgM and IgG, and all these antibodies are required for exclusion of the virus or control of the virus, and they also become memory cells for future infections. And both this innate adaptive immune response, the purpose of this innate adaptive response is to control the infection. So they try to control the infection and kill the virus and exclude the virus from the body. In about 80% of COVID-19 patients, innate and adaptive immune system works perfectly, and patients recover either with mild or moderate symptoms. In about 20% cases, immune system fails to work properly, and we see the severe disease and critical complications. So most of the people, if your immune system is good enough, so innate and adaptive immune system will control the infection, and you will recover with mild or moderate symptoms. But in 20% cases, immune system cannot contain the virus, and you get severe and complicated disease, critical complications. So if we see the disease spectrum, day 1, the innate immune response starts to work, and by day 5, adaptive immune response starts to work, and by day 10, 80% people recover from the disease when the immune system has controlled the viruses. But in 20% cases, they develop severe and critical disease. And between day 18 to day 21 or 22, these patients either succumb to the disease or they get better and recover. Who gets the severe disease? Normally, I told you that innate immune system with the help of macrophage natural killer cell causes viral destruction and elimination. Adaptive immune system with the help of CD4 T lymphocytes and CD8 T lymphocytes and B lymphocytes, which produce antibody, causes viral destruction and elimination.
both immunoadaptive system act in perfect synchrony and provide a negative feedback. And what happens when they control the virus, they send a negative feedback signal to the alveolar macrophages and the natural killer cells that they have controlled the infections. And so alveolar macrophages and natural killer cells, they stop working. And so, but in one group of patients, antibody response is inadequate. Natural killer cells and T lymphocytes fail to clear the damaged cells and fail to inhibit macrophage activity. So what happens then? Macrophage keeps on making more cytokines and keeps on making more chemokines, inviting neutrophils into the alveoli. So you see, if the immune system has failed to clear the virus, then alveolar macrophage is not inhibited, and so it keeps on producing cytokines and chemokines, inviting neutrophils, which produces another lots of enzymes which destroys the cells, and it keeps on producing the production of cytokine goes unabated. Then what happens? This cytokine then, because the alveoli has got a usually is just beside a blood vessel or pulmonary capillary. So it goes into the capillaries and it causes a dilatation of the capillaries and also increased permeability of capillaries, resulting in interstitial edema. Then this interstitial edema diffuses into the alveoli and causing alveolar edema. And this is when you get ground glass appearance or hazy opacities in the X-ray chest and CT scan of chest. So this is if the virus is not controlled, then you start getting all these. So there is interstitial edema, alveolar edema, and not only that, when there is alveolar edema, the diffusion of gas from alveoli to the blood vessel is decreased because alveolar edema, and the patient develops hypoxemia and respiratory distress and breathlessness. And also the diffusion of carbon dioxide from the capillaries to the alveoli is also impaired. So a patient also develops hypercapnia. And not only that, as type 2 pneumocytes are being destroyed by the viruses, so type 2 pneumocytes decreases production of surfactant and to maintain the alveolar alveolar integrity, so that there is collapse of alveoli and resulting in ARDS. So there was an observational study done in UK when UK had lots of cases of COVID-19. So Intensive Care National Audit Research Center, they published a very important data, which in fact changed the treatment of critical and severe cases of COVID-19. They observed that mortality COVID-19 patients requiring ventilation is 66.3%. In fact, in USA, they found that mortality in COVID-19 patients requiring ventilation is around 88%. And 19% of those who did not require ventilation died. But so mortality rate of severe and critical cases who did not require ventilation is around 20%, 19 to 20%. And they compared it with viral pneumonia, and they found that even in viral pneumonia, those who required mechanical ventilation, the mortality rate was only 35.1%, which is much lower than the mortality rate of COVID-19 patients requiring ventilation. Then there was one intensivist, Luciano Gattinoni. He made a very important observation. He made a very important observations, and he wrote a letter to the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine that the way we are treating these ARDS patient according to Berlin protocol is not right, because they are not helping these patients. And he said that when there is pneumonia, so when there is, say this part of this alveoli is full of exudative debris and it has got pneumonia, so it is consolidated. But then the gas exchange from alveoli to the capillary is decreased. And what happens in usual normal circumstances, those capillaries, this hypoxemia is an important stimulus for constriction of these capillaries. And so those capillaries are constricted,
or they goes into vasoconstriction, and blood is diverted to the part of the lung where there is where the alveolar capillaries are alveoli are normal and functioning normally, so you do not develop hypoxemia in usual consideration or usual pneumonia. So, but unless the pneumonia is very severe. But he made an important observation that he said that there are two distinct phenotypes of COVID-19 respiratory failure. In one type, the problem is the vasoconstriction of these capillaries, which are associated with the diseased alveoli. So, and this capillaries does not go into vasoconstriction, so blood is not diverted. So but blood is flowing through these capillaries. So this capillaries does not get enough oxygen from the alveoli, so hypoxemia persists. So he proposed that lung cell compliant has large lung volume, having severe hypoxia. They are due to failure of hypoxic vasoconstriction of lung with shunt of blood in a well-ventilated lung. So, and he said that these people respond to high-flow nasal canal oxygen, CPAP and BiPAP, that means non-invasive ventilation rather than mechanical ventilation. So only those who develop true ARDS, a progression of direct viral pneumonia or hyperrespiratory failure, then you need mechanical ventilation. So he suggested that we do not need to ventilate or intubate all our patients with hypoxemia or respiratory failure. We need to give them enough oxygen so that some of the oxygen diffused through the damaged alveoli into the capillaries and hypoxemia is corrected. So he changed the scenario of treatment of the severe and critical patients of COVID-19. There is another important aspect of COVID-19 infection is hypercoagulable state. In vascular endothelium, there are angiotensin converting enzyme 2 receptors. Direct inflammation of endothelium causes release of procoagulants, von Willebrand factors, and activated factor 8. And cytokine storm, by activating procoagulants and inhibiting anticoagulants, causes hypercoagulable state. As a result, there is widespread thromboembolic complications of both pulmonary and systemic circulation. So then another concern was raised. Because this virus enters the cells through angiotensin converting enzyme 2 receptors, is it the people who are taking angiotensin converting enzyme inhibitors ARB, are they supposed to get severe disease? Whether they're more at risk of getting COVID-19 than other people? Because when you take angiotensin converting enzyme inhibitors or ARB, your angiotensin converting enzyme 2 receptors are upregulated, so you have more angiotensin converting enzyme 2 receptors on your cells. Then there were several studies done, and they found that ACE inhibitor or ARB, angiotensin converting enzyme inhibitors and ARB are not assured with the severity of mortality of COVID-19 in such patients. This data supports current guidance and recommendations for treating hypertension using the COVID-19 pandemic. So they found that those who are taking ACE inhibitors ARB, they are not at risk of getting COVID-19. So you need to continue ACE inhibitors and ARB. You do not need to stop these drugs in patients in the fear of getting COVID-19. So these are the position statements from the European Society of Cardiology, American College of Cardiology, and WHO, that angiotensin converting enzyme inhibitors and ARB should be continued in all hypertensive patients who are taking it. You do not need to stop these drugs. Even the patient gets COVID-19, still you do not need to stop the drugs unless the patient develops hypertension, for which if the patient develops hypertension, in that case you only stop these drugs. So the key symptoms of COVID-19 is fever, fatigue, myalgia. Everyone knows that. Continuous cough, sore throat, loss of taste or smell. So these are the main symptoms of COVID-19. And diarrhea is an important symptom. Remember, the loss of taste and smell, some people only present with loss of taste and smell. And if you get moderate to severe disease, you start to you develop breathing difficulties or dyspnea or breathlessness. So how do you test for COVID-19? So gold standard is detection of virus by RT-PCR. SARS-CoV-2 preferentially proliferate in type 2 alveolar cells, and peak of viral shedding is appear
3 to 5 days after the onset of the disease. So you are most likely to get this test positive if you test it 3 to 5 days after the onset of the disease, not immediately after the disease. And if you get it negative, you should test it again to see if you have COVID SARS-CoV-2 in your system or not. So this graph shows the positivity of different samples. You see the nasopharyngeal swab starts to become positive even before you develop symptoms. So you have the virus in your nasopharyngeal swab. That's why even before a patient starts symptoms, he can spread the disease. And the highest probability of getting RT-PCR positive is 3 to 5 days after the onset of the symptoms, and both from the respiratory tracts and the antibody starts to develop 7 to 10 days after the onset of the symptoms. So you are not supposed to get antibody positive within first 7 to 10 days after the onset of symptoms. CT chest is much better than chest for early diagnosis. In fact, in some centers, they use a CT chest as a diagnostic tool rather than RT-PCR of COVID. And bilateral pneumonia is a common finding of COVID-19 pneumonia. CT test, you can get some classical CT findings, like bilateral involvement in most patients, multiple areas of consideration, ground glass opacity, bilateral, subpleural, or peripheral, crazy taping patterns, and bronchomuscular thickening lesions and traction competencies. So these are the CT scan of lung. You see ground glass opacities and the haziness of the lung tissues here in patients of COVID-19. So you see there is bilateral involvement, and you see bilateral opacities in the chest CT. This is the extra chest. You see the peripheral part has become hazy, so this is called the ground glass opacity, the ground glass appearance. And this most part of both the lungs are involved here. Same here. So other supporting investigations, and you can get lymphopenia in 83% of the patients, leukopenia in around 10 to 25% of patients, leukocytosis in about 25-30% of the patients. And patient with a low total number of lymphocytes at the beginning of the disease, it generally have a poor prognosis. There's a poor prognostic sign. And ratio of neutrophil to lymphocyte more than 3.5 is a poor prognostic sign. CRP and procalcitonin are done in most patients. CRP is really increased. Procalcitonin usually is within a normal range unless you have secondary infections. You can do blood cultures and liver and renal function tests and arterial blood gas analysis to see the involvement of other organs. Serum ferritin, serum LDH, D-dimer, CP and troponin are done. D-dimer levels and ferritin are significantly elevated in severe cases, which is a potential risk factor for poor prognosis. So clinical syndromes, clinically, patient can present with influenza-like illness, mild pneumonia, severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome, sepsis, or septic shock. So 3 types of clinical presentations. But for practical purposes, this 6-type clinical presentation is divided into 4 types of clinical classes: mild, moderate, severe, and critical. So, and the treatment, in fact, varies as you go from mild up to critical cases. So in mild and moderate, you only need isolation and supportive treatment. In severe cases, you need oxygen therapy, and critical cases, you need mechanical ventilations. So mild cases symptoms are mild. There are no signs of pneumonia on imaging. Patients usually have fever, cough, sore throat, malaise, headache, all these symptoms. Moderate cases, fever and respiratory symptoms with radiological findings of pneumonia. So there has to be a radiological finding of pneumonia in a moderate case. Respiratory distress, respiratory rate, but respiratory rate is less than 30 breaths per minute, and pulse oximetry situations more than 93% ambient air. In severe case, there's respiratory distress, respiratory rate is more than 30 breaths per minute, and pulse oximeter shows less than 93% at room air, and arterial pulse pressure of oxygen and FiO2, PaO2 ratio of PaO2 and FiO2 is less than 300. And critical cases,
cases meeting any of the following: respiratory failure, recurring mechanical ventilation, shock with other or with other organ failure. So these are the risk factor categories. I'm not going in again into those. So there are different categories of risk factors. So you see, the first 7 days, most of the people have these symptoms: fever, cough, fatigue, and myalgia. And dyspnea starts after 7 days in 40% of the symptomatic patients. And after 10 days, develops after 10 days. And between 12 to 14 days, you get the cytokine storm. Between 12 to 14 days, you get the cytokine storm in. So kidney and COVID-19. Kidney involvement is frequent in COVID-19. More than 40% of cases have abnormal proteinuria at hospital admission. Acute kidney injury is common among critically ill patients with COVID-19, affecting approximately 20 to 40% of patients admitted to intensive care, according to experience in Europe and the USA. Kidney involvement is considered as a marker of disease severity and a negative prognostic factor for survival. This is one of the early first studies which was published in, and this was from China, in 701 people suffering from COVID-19, and 14% had elevated serum creatinine level, about 44% had proteinuria, and 26% had hematuria. And they also found that association of kidney disease associated with increased in-hospital death. So this is one of the recent studies. In 333 patients, more than 75% of patients had either hematuria, proteinuria, or AKI. And they also found that patients with renal involvement had higher overall mortality, 11.2% versus 1.2% compared to patients without. That means patients who had kidney disease, they had much higher mortality compared to those who did not have kidney involvement. So COVID-19, the incidence of AKI in COVID-19 has been reported differently in different papers. It ranged from 0.5 to 23%. And in China, the initial report was 2 to 9% patients of COVID-19 develops AKI, but in Europe and Asia, they had a much higher incidence of COVID-19, 20 to 40%. So, and when patients develop COVID, patients develop kidney problems, their symptoms are exactly like other COVID patients, and say they are not different. And these are the 20 kidney transplant patients who develop COVID-19, and this report is from Italy, and they had to withdraw immunosuppressive drugs, and they started methylprednisolone 16 milligram, hydroxychloroquine, lopinavir, ritonavir, or darunavir or ritonavir, and 13 out of 15 patients, 87% of patients had chest X-ray worsening, and 11 of 13, 85% had escalation of oxygen supplementation therapy, and outcome was that 5 patients died. So in this limited cohort of long-term kidney transplant patients, SARS-CoV-2 induced COVID is characterized by high risk of progression and significant mortality. There's another study which studied the 7 kidney transplant patients who developed COVID, and they found that COVID-19 infection in kidney transplant patients can cause severe illness requiring ICU admissions, and reduction in immunosuppression is required in severe cases. And these patients are, especially those who are diabetics, they are at higher risk. This is a study which compared the COVID-19 situations in hemodialysis and the transplant patients to find out whether they behave differently. Clinical presentation was similar in both dialysis and transplant patients, and they had mild to moderate elevation of LDH, CRP raised, D-dimer raised, and moderate neutropenia. And 10 out of 25 dialysis patients died, and 10 out of 26 kidney transplantation patients died. So, so dialysis and kidney transplantation both have similar sort of mortality and
had similar sort of symptom. So before COVID-19, in ICU, AKI was common, 40 to 60%, but only 30% developed severe stage 3 AKI, and only 12 to 15% patients required renal replacement therapy. And during COVID, 10% of the confirmed cases have required ICU admission, and of these patients, 40 to 60% developed AKI, but important difference is 20 to 30% had severe AKI, stage 3 AKI requiring renal replacement therapy. And it was more common in male patients and also in the ethnic minorities like African American, because I are from USA. So African American, Asian, Hispanic, they had more mortality and more ICU admission than compared to the white Caucasians. So ARTS was important risk factor for AKI. So those who did not have ARTS had a 27% incidence of AKI compared to 44% in ARDS patients. And odds ratio for AKI is mechanical, when there is mechanical ventilation is 4.3, and without mechanical ventilation, odds ratio was 11. So these are a number of studies which shows that involvement of kidney is quite common in COVID-19 infected COVID-19 suffer patients, and these are mostly from some are from UK and some are from US and China. So now, what is the hazard rate for death? Those who had AKI, their mortality was much higher than those who did not have AKI. So AKI is an important predictor of death in ICU admitted patients. And not only that, if you have proteinuria 1+, then your hazard ratio for mortality is 2.47. If you have 2+ or 3+ proteinuria, hazard ratio is 6.8. If you have 1+ hematuria, hazard ratio is 3.05. And if you have 2+ or 3+ hematuria, hazard ratio of mortality is 8.89. And if you have stage 3 CKD, your hazard ratio of death is 4.72. So all this increases the probability of death if you have raised creatinine, proteinuria, or hematuria. So what are the causes of kidney involvement in COVID-19? COVID-19 kidney involvement is in fact multifactorial with cardiovascular comorbidity and predisposing factors like sepsis, hypovolemia, and nephrotoxin as the important contributors. So many people develop acute tubular necrosis early on due to hypovolemia because of fever, diarrhea, and hyperventilations, and also due to sepsis and hypotension, which can be due to hypovolemia or cardiac failure, hypoxia due to respiratory failure, and rhabdomyolysis. All this can cause acute tubular necrosis. And there is cardiorenal syndrome. If patient due to pneumonia, COVID-19 pneumonia, right heart ventricular failure, secondary COVID-19 pneumonia can cause kidney congestion and acute kidney injury. And if the patient develops myocarditis, then there is left ventricular dysfunctions and there is kidney hypoperfusion. There is, it has been shown that there is diuretic infection of the renal tubulus epithelium and porocytes because they have instance in converting enzyme 2 receptors, and due to diuretic infection, they can cause mitochondrial dysfunctions and acute tubular injury and resulting in acute tubular necrosis. Hypercoagulability can cause endothelial damage, microthrombi formations, and microembolism and kidney infarction. And cytokine storm, there is immune dysregulation in COVID-19 serious and critical patients, and cytokine storm causes endothelial damage and result in acute kidney injury. Pneumonia, and pneumonia especially if patient develops ARDS and mechanical ventilation is done, then this barotrauma can induce or exacerbate acute kidney injury in patients with COVID-19. And when kidney starts to fail or starts to having impaired functions, so there is hypervolemia. Then hypervolemia again complicates the situations because it causes exacerbates right ventricular failure and results in
kidney congestions, and acute kidney. So all these factors can contribute to acute kidney injury and COVID-19 patients. So there has been some report of some evidence of direct kidney toxicity, which have shown that because the tubular epithelial cells and podocytes have instant converting enzyme inhibitors, in this light microscopy, you can see in some, this is 26 post-mortem examinations, and they have an average age of 69 years, and 35% patient had AKI proteinuria, and they found that light microscopy, you can see the pigment thrombi, ischemic collapse, capsular protein leak, and if you look at the TBUs, you can see the vacuolar degeneration, tubular cell necrosis, brush border loss, and protein reabsorption vacuoles. In electron microscopy, you can see the viral clusters in the proximal distal tubules, and also this is the viral clusters in proximal distal tubules, also in the podocytes. And if you do immunofluorescence, you can see ACE2 in proximal tubules. So ACE2 is positive in proximal tubules, and SARS-CoV-2 nuclear protein antibody in the tubules. You can see by immunoglobulin. So rhabdomyolysis is another important pathophysiology for acute kidney injury. And in two studies, one in 99 patients, they found that increased myoglobin level in 15% of patients, and creatine kinase was raised in 13% of patients. In another study, 1,099 patients, creatine kinase raised in 14% of patients, and rhabdomyolysis was found in 2% of patients. And this is one example of collapsing glomerulopathy, which happens in COVID-19 patients. So this patient has collapsing glomerulopathy, and which can cause acute kidney injury. And this is, you see the infected podocyte. Podocyte is infected with virus in this, and this can result in collapsing glomerulopathy. So if you do analysis, you can find sediment in around 12 to 15% patients. You can find different types of cast, granular cast, waxy cast, and so you can see different types of cast, and you can see proteinuria or RBC in urinalysis. Among patients with COVID-19, both secondary hypertension are risk factors for more severe disease. In a meta-analysis of 4 studies and 1,389 infected patients, the prevalence of underlying CKD was more frequent among those with severe disease. In the same study, history of hypertension was more common among those who had severe as compared with non-severe COVID-19. Similarly, in a separate cohort of 1,590 hospitalized patients in China, underlying hypertension was independently associated with severe COVID-19. So these are COVID-19 patients in COVID-19 in kidney disease patients, and these are patients on hemodialysis. So in USA, 2,738 patients of hemodialysis patients were studied who had COVID-19, and 305 died. This is from China, and this is from Italy. So COVID-19 hemodialysis, patient with hemodialysis with COVID-19 has less lymphopenia, lower serum level of inflammatory cytokines, and milder clinical disease than other patients with COVID-19 infections. So this is the management flow chart. So I'm not going into detail of the management flow chart. In mild cases, what you need to do is just treat them symptomatically, rest at home in self-isolations, and if the patient has got risk factors, then you start enoxaparin 1 milligram per kg per day. And if creatine clearance is less than 30, you give half the dose of enoxaparin, or you can give directly acting anticoagulant like rivaroxaban. In moderate cases, you need to give them oxygen through nasal cannula, 2 to 6 liters. You can start antiviral drug, favipiravir, and patient should be asked to be awake proning in prone position 4 to 6 hours a day. And you start low molecular heparin or enoxaparin 1 milligram per kg subcutaneous 12 hourly, or you can give unfractionated heparin. If there is no improvement, you add tablet Orexon 6 milligram or tablet methylprednisolone 60 to 80 milligram for 7 days. And you can switch to remdesivir and stop favipiravir if the patient doesn't improve. This is the proning sequence. So you ask the patient to lie on their belly at least 4 to 6 hours a day, and on their sides and alternatively. So the patient, because if the patient goes in the prone positions, then the less
part of the lung becomes aerated and oxygenation improves. In severe cases, you can give methylprednisolone 250 to 50 milligram once daily or dexamethasone 10 milligram 6 hourly. You need to maintain euvolemia, high flow oxygen, and you can, with the patient hypotensive, you need to give some vasopressors. And you need to start an antibiotic. Usually, meropenem is started 1 gram 3 times a day if the patient has got normal creatinine. And patient should be prone positioning 12 hours per day. For severe cases, we try to avoid intubations. We allow hypoxia up to 88%, and we ask the patient to be in prone position 12 hours per day. And you can, if the situation is not maintained, you can start high flow renal cannula 60 to 80 liters per minute oxygen, or you can do non-invasive ventilation, CPAP, pipette, or you can, if nothing improves, then you can go for mechanical ventilation as a last resort. So this is one interesting trial I want to share with you. It's a recovery trial done in UK, and this recovery trial has given us a lot of information because they randomized the patients. This recovery trial was designed before COVID-19 was diagnosed in UK. So they had a very long planning, and what they did is they tried all the available treatments like antiviral drug, lopinavir, dexamethasone, hydroxychloroquine, and they also randomized for convalescent plasma. And then they used azithromycin, because though azithromycin is antibiotic, but some suggested it has got some immune modulating ability. So they also randomized for azithromycin, and their outcomes were 28-day mortality, or they had some secondary outcomes. And after that, they also did second randomizations to find out the efficacy of tocilizumab. And key eligibility criteria for tocilizumab was oxygen saturation less than 90% or CRP more than 75. So those who had this criteria, they are randomized to receive either tocilizumab or control. And they recruited patients from all hospitals of UK. So all hospitals of UK, they recruited the patients, and they recruited patients for 100 days, and they had a total of 11,862 patients in this study. These are some of the characteristics of these patients. And what they found is hydroxychloroquine did not reduce the mortality in this patient. Rather, the mortality was increased, though it was not significant statistically, but they observed increased mortality in patients with hydroxychloroquine. So they asked people to stop giving hydroxychloroquine in these patients. And it was in 10 days' time, hydroxychloroquine was stopped in the treatment of COVID-19 patients all over the world. And they also found that antiviral drug lopinavir, which is usually used in HIV infection, did not have any clinical benefit in these patients and did not increase the survival or decrease the hospital stay. So, and what they found is this dexamethasone reduces mortality in patients requiring oxygen and ventilation. So those who required oxygen or those who on mechanical ventilation, they had a survival benefit if they were given dexamethasone. And they also noticed that those people who did not require oxygen or were not breathless, dexamethasone did not have any beneficial effect in those people. So dexamethasone is not advocated in mild cases of COVID-19 patients who does not require oxygen or who are not breathless. So they said that it might increase the viral load and increase the mortality in this group of patients. And this dexamethasone results was implemented in 4 hours time. So all who and NIH, National Institute of Health in USA, both welcomed the result and included this use of dexamethasone in their protocol. And they asked everyone to use dexamethasone 6 milligram per day, either oral or intravenous. So how do you manage AKI? We need to do some management of patients, management of volume hemostasis, management of production imbalance, and acid-base balance.
And volume status is very important. We need to manage the volume status. If a patient AKI is admitted, we need to find out why this patient has developed AKI. So try to determine the cause, and we need to determine the volume status and try to induce or try to shift the patient to euvolumic status. And one test, which is known as furosemide stress test, has prognostic value in this group of patients, because it is furosemide stress test is done. You keep 1 milligram per kg body weight furosemide IV, and then you assess the urine volume for 2 hours. If urine volume is less than 200 ml, then this patient has a very high chance of developing to go into stage 3 CKD. It has got a very high specificity and high sensitivity. So you need to assess the volume status by physical examination and by passive leg raise, pulse wave analysis, or point of occurrence ultrasounds. So hypovolemia, we need to, at present, a lot of people may be hypovolemic, but if we give them volume because of fever, diarrhea, or hyperventilation, but if we give them volume, we have to watch that whether they are developing hypervolemia or not, because hypervolemia is also detrimental to these patients. So fluid resuscitation is required in many patients with AKI who are admitted to the hospital. And because both hypovolemia and hypervolemia has risk factors. So we need to maintain the patient at euvolemic status, not hypovolemia or hypovolemia. So we can do some hemodynamic monitoring, static testing fluid responsiveness. We can measure the CVP, but here remember, it can false high PEEP, pulmonary hypertension, right ventricular dysfunctions, or a patient is having high PEEP. We can measure the pulmonary artery occlusion pressure, which may be falsely high in ARDS, and left ventricular and diastolic area. We can, there are some dynamic tests for fluid responsiveness, like pulse pressure variation, more than 12% suggests responsiveness. Stroke volume variation, more than 12% suggests responsiveness. And intravenous diameter, a change of more than 10% to 15% in intravenous diameter during inspiration expiration also suggests fluid responsiveness. So we can do a passive leg raising test. We can raise the foot end of the bed 45 degrees and see if there is an improvement in hemodynamic parameters like cardiac output, pulse pressure, stroke volume, mean arterial pressure. Then it suggests fluid responsiveness. And KDIGO has suggested that using isotonic crystalloids rather than colloids, they suggested to use crystalloids, not colloids, in patients with fluid hypovolemia and AKI. And it should be balanced crystalloids. And balanced crystalloid, not just intravenous normal saline, it should balance crystalloid. And there are 2 studies, SALTED and SMART study, and both studies had a conclusion that use of balanced crystalloids reduce composite of death from any cause, new renal replacement therapy, or persistent renal dysfunction. So recommend use of balanced solutions for fluid resuscitation unless significant metabolic escalosis or primary neurologic disease. Hyperkalemia can be treated by oral or intravenous potassium chloride, and hyperkalemia can be treated by restriction of diet and by giving some potassium drugs, potassium resonium, or giving intravenous calcium gluconate to stabilize the cardiac function. So management of acid-base balance is important. We need to treat metabolic acidosis, the restriction of dietary protein. We can consider intravenous sodium bicarbonate if pH is less than 7, and vasopressor might be needed if the patient is in shock and patient has got hypotension. And vasopressor we usually use as noradrenaline. Noradrenaline is preferred than dopamine, and it has been shown that noradrenaline is hypoperfusion because dopamine can cause dysrhythmias and atrial fibrillation, ventricular tachyarrhythmias.
So in case of management established AKI, we have to go for nutritional management or dialysis. And if the patient requires dialysis, indication for renal therapy for AKI remains the same, regardless of COVID-19 status of any given patients. CRRT or SLATE remains preferred among critically ill patients with AKI, even among patients who are hemodynamically stable and could tolerate intermittent hemodialysis. High volume hemofiltration in a dose of 6 liters per hour can remove inflammatory cytokines and can be of benefit. Because if we use CRRT and SLATE with high performance dialysis, so you can remove the cytokines. So we can use any technique of dialysis, intermittent hemodialysis, SLATE, or CRRT, but CRRT is preferred over conventional hemodialysis or dialysis in hemodynamically unstable patients. And Kedig also suggested CRRT rather than standard intermittent renal replacement therapy for hemodynamically unstable patients. So SLATE, this is an technical and logistic suggestion. You should keep the dialysis flow rate around 100 to 200 ml per minute, blood flow rate around 200 ml per minute. Treatment duration can be 8 to 12 hours, and treatment delivered daily or alternate days depending on patient needs. And this is about the dialysis of COVID-19 patients. So you usually do it in last shift. You preferably in isolated room with negative pressure, or dialyze on the first side of the room, separate from all other patients by at least 2 meters. Limit dialysis treatment duration to 3 hours, and use twice weekly dialysis. So this is a CRRT replacement fluid recipe. So if you are doing CRRT, this is a useful fluid recipe. You can use this as replacement fluid. Peritoneal dialysis can be done if the patients, if you do not have facilities for CRRT, or you do not have hemodialysis machines available, you can go for a urgent start peritoneal dialysis. Some extracorporeal therapies has been shown to be of benefit in COVID-19 patients because they can cause renewable inflammatory mediators, they can remove cytokines, and one of them is known as cytosorb. It is now approved by FDA in USA for using in COVID-19 patients. You can attach the cytosorb after the dialyzer so that you can remove cytokines and thereby improve the prognosis of the patient. And cytosorb has been advocated for septic and vasovagal shock, ARDS, cytokine storm, polytrauma with high or mild globulin. So Kedig has suggested not to use diuretics to treat AKI, except in the management of volume overload. They recommended not using low-dose dopamine, not using phenoldopan, and not using aminoglycosides because these are nephrotoxic, and not to use N-acetylcysteines to prevent AKI in critical patients with hypertension. Tocilizumab can be used in ICU if you suspect cytokine storm and patient is in ARDS. And convalescent plasma can be used, but the age has to be more than 18 years, positive, and patient should be positive RT-PCR test, admitted in ICU, and patient has got informed consent, and patient has severe life-threatening disease of COVID-19. So timing of renal replacement therapy is not is as like any other patients with renal impairment or acute kidney injury, but failed proximal stress test may be important. And renal replacement therapy, circuit thrombosis, has become a major challenge in these patients because these patients are hypercoagulable. They have hypercoagulable state. So in ICU management, we need to give high attention to optimal critical care management, lung protective ventilation, euvolemia, nutritional support, minimize sedations. We have to remember this is not typical ARDS, so you need to be cautious with high PEEP, may need more FiO2 than PEEP, and secretion clearance is of paramount importance. And for vascular thromboembolism and pulmonary embolism, we have very low threshold for systemic anticoagulation, and we should start anticoagulation quite early in the management of severe and critical cases of COVID-19. So
I want to conclude that every day you may feel you know enough about COVID-19. Practically, you will find you know very little. For COVID-19, every day is a new learning day. But we have to maintain hope. Hang on, pandemic and pandemic's end. This pandemic is going to end, but we have to hang on. We cannot lose hope. We cannot go into depression, and we have to hang on. We have to fight this pandemic. And hopefully someday we will be liberated from this COVID-19 pandemic. Thank you all for your time and patience. Thank you all. Thank you very much. So that's the end of my talk. Thank you. So thank you. I think Sir. our moderator will take over. Yeah, please. স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার এই সুন্দর ইনফরমেটিভ প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমি এখন একটু আমাদের এক্সপার্ট প্যানেলকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি। শামীম স্যার। Thank you, the moderator. Thank you, Chairperson, the Professor Mohammad Rafiqullah, Pro Vice Chancellor, ESMO, and also President Bangladesh RENAL Association, President Society of Medicine, Association Society of Medicine. Also another panel, Professor Nozrul and RAS TV, and the partner of this organizer, I think, in health, or giving this beautiful lecture. And I must, at the beginning, I must give thanks Professor Mohammad Mohibur Rahman for excellent and very deep-seated, very long speech and details and discussion, starting from COVID virus, then pathogenesis, pathophysiology, then treatment involving renal disease, and then treatment of AKI, treatment of transplant patient, dialysis patient, hyperkalemia, then everything is detailed section. So nothing to say. I just say this COVID virus, this is, you see, epidemiological point of view, the SARS came at November 202, MERS came September 212, and then this COVID-19 came December, all this November, December. This is the time where this epidemic appendix coming. The main thing out of this appendix is that this COVID virus, this COVID-19 is a less fatality, but is more countries involved around the world. So far, you know that involvement is that is 1,452 lakhs, and this death is 16,22,000. And in our country, we have 2 lakhs, I think 16,000 detected, and so far the mortality rate in our country is compared to others is less, but percentage of infection is still going 19 to 21% daily. So the people are not going that to the hospital with acute symptoms nowadays. That is a good sign. The hospitals is not full now. They said their hospitals 20 to 30% beds are unoccupied. So that is a good thing, I should say. Regarding this COVID virus infection, you know, it is well said, 80% will be cured. As you know, this is inflammatory phase, then pulmonary phase, then severe phase as already described. So the pathogenesis is all nicely described. That is initial innate immunity and then adaptive phase. And the adaptive phase, there are 2 phases there. Number 1 is pro-inflammatory, another is anti-inflammatory. If it's anti-inflammatory, that means this body innate immunity, this macrophage is works nicely, his body immunity is there, then it will go anti-inflammatory state. If it does not work nicely, then adaptive phase, there will be pro-inflammatory, and then, you know, there will be cytokine storm, there will be edema, and there is a problem arises. And this everything is described very nicely. And coming to symptoms, as you know, that symptoms are, we all know this, headache, vomiting, fever, sore throat, headache, vomiting, so loss of smell is all, you know, everything. And regarding test, everything is described, nothing to say. Regarding the kidney involvement, as you know, initially the percentage of
infection is in the kidney is less, because early at the March they said the involvement is less, but as the time is passing, they said the involvement of AQI is ranging up to 40% of cases, and there will be hematuria, proteinuria, and all this involvement. And also they said this involvement AKI pathogenesis, you know, they have said that is hypovolemia, hypercoagulability, and then microangiopathy leading to septic shock, infection. All this has been nicely described. Regarding all the treatment, this is nicely described, and I think we have listened a lot, so nothing to say. I must say again to the speaker for excellent deliberation. With these few words, thank you very much. ধন্যবাদ শামীম স্যার। আমি আমাদের প্রিয় নজরুল স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি রিগার্ডিং দ্য প্রেজেন্টেশন। নজরুল স্যার, মাইকটা মানে আনমিউট করতে হবে। Unmute করতে হবে। Yes, sir. Thank you very much, Dr. Jannat, respected chairperson, Professor Muhammad Rafiqul Alam sir, all of my teacher except moderator, and panel of expert Muhammad Shamim Ahmed sir and Professor Mohibur Rahman sir. I think he has given a very best lecture. He has described everything, not only COVID-19, also COVID and kidney disease. But I have nothing to say here on this lecture. I think he has included everything. But I like to share one thing in case of Dhaka Medical College COVID scenario that has started last 67 days. Dhaka Medical College is COVID dedicated hospital, especially our dialysis unit also COVID dedicated. And before starting this COVID dedicated hospital, we had done around 70 ESRD patients who are on maintenance hemodialysis of this RT-PCR, and among them 16 cases positive, and mostly they are very asymptomatic. And last 67 days, Dhaka Medical College having this COVID dedicated, we have given 567 dialysis up to date. I mean, up to this day. And average daily, we have given 8 sessions of dialysis. I think patient number I cannot tell this time, but we are having around 650 patient admission, this DMCS2. But in consideration of this 650 patient, around 500 patient is available every time. It's not so good number of patient, I think so. But only we are giving 8 sessions of dialysis. In between time, we have got one patient, this transplant patient, and his patient baseline creatinine was around 2 milligram per dl. And when he was admitted, basically we have stopped anti-proliferative agent, mycophenolate mofetil, and reduced the dose of what is called CNI, tacrolimus. And we have started methylprednisolone. And after 5 days of methylprednisolone, we have converted this prednisolone around 15 to 20 milligrams. And that patient has improved. And only with supplementation by hypoflocanal nebular. Patient has improved, and now his baseline creatine is again like 2.5 milligram. And this is all from myself. Basically, I don't like to go for anything more because sir has completed everything, and chairman sir also is still there. Thank you very much, and thank you this Intel team and Ras TV also and moderator also. ধন্যবাদ স্যার। আমাদের কিছু প্রশ্ন এসেছে আমাদের প্রেজেন্টারের কাছে। মহিবুর রহমান স্যার, স্যার আপনি বলেছেন ব্যালেন্স ক্রিস্টালয়েড সলিউশন, অনেকেই জানতে চাচ্ছে এটা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? Right, okay. So the thing is, that means when you get someone is hypovolemic, you just don't give normal saline. So it can be, if you must know what is the potassium level, whether patient needs any whether patient is acidotic or not. So you can infuse lactate solutions, you can infuse Indus lactate, you can use other solutions, you can use cholera fluid. So depends that is a balanced solution. That means not just give normal saline only in patients who are hypovolemic. So you have to give balance means you have to measure the potassium. If the patient needs potassium, so you give potassium in the fluid. If the patient needs bicarbonate, so you add bicarbonate to the fluid. So there are different types of fluid available. So you have to give
balanced weight, that means you have to take care of all the electrolytes, all the electrolytes which are not in the normal level in this patient. So just don't keep, because we have a tendency to keep just normal saline in patients who comes with hypovolemia. ধন্যবাদ স্যার। আমাদের আরো একটি প্রশ্ন এসেছে। প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের দেশে হাই ভলিউম হেমোডায়াফিল্ট্রেশন বা হেমোফিল্ট্রেশন কোথায় কোথায় পাওয়া অ্যাভেলেবল? আমাদের দেশে সিআরআরটি এখন খুব বেশি জায়গায় হচ্ছে না রাইট নাও। Probably, as far as I know, it happens in Apollo এখন এভারকেয়ার হসপিটাল, ওখানে আছে সিআরআরটি, and ইউনাইটেড হসপিটাল। আর তবে আমাদের স্লেট মেশিন বেশ কয়েকটা জায়গা আছে। স্লেট মেশিনে if you use high flux dialyzers, then it is as good as almost as good as CRRT. So you can use high flux dialyzer. So because you need to have convection, not only diffusion, because the cytokines, before you get cytokines, you have to add convection to your dialysis. So how can you add convection? If you are doing a CRRT or a proper slate, then you can add convection to your dialysis. And if you add convection, then you can remove the cytokines, because cytokines are not removed by usual dialysis. ধন্যবাদ স্যার। আমাদের একটি বড় অংশ নেফ্রোলজির আমরা বলি গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস বা কিডনির প্রদাহ নিয়ে আসে স্যার। তো তাদের যে ওষুধগুলো চলে সেই ওষুধগুলো সাধারণত ইমিউনোসাপ্রেসিভ। কোনো রোগীর যখন COVID-19 উইথ জিএন বা লুপাস, তখন ওনারা এই ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধগুলো কিভাবে মডিফাই করবে স্যার? এক্স্যাক্টলি। সুতরাং আপনাকে প্রথমে দেখতে হবে যে পেশেন্ট কোনো অ্যান্টিমেটাবলাইট পাচ্ছে কিনা, তার মানে হচ্ছে এমএমএফ, মানে মাইক্রোফেনোলেট মফেটিল পাচ্ছে কিনা বা অ্যাজাথায়াপ্রিন পাচ্ছে কিনা। মাইক্রোফেনোলেট মফেটিল অ্যাজাথায়াপ্রিন যদি ইজ অ্যাডভোকেটেড, এটা বন্ধ করে দেওয়া ভালো, কারণ হচ্ছে এগুলো ক্যান ইনক্রিজ দ্য সিভিয়ারিটি অফ COVID-19. So you need to stop antimetabolites, but you can continue other drugs. Patient যদি cyclosporine বা cyclosporine পেয়ে থাকে, সেগুলো কন্টিনিউ করতে সমস্যা নেই, বা স্টেরয়েড কন্টিনিউ করতে সমস্যা নেই। স্টেরয়েড পেশেন্ট যে ডোজে পাচ্ছিল সেটা কন্টিনিউ করতে পারে। ইভেন স্টেরয়েডের ডোজটা আপনি বাড়িয়ে দিতে পারেন, বিকজ দ্য পেশেন্ট হ্যাজ দ্য জিএন অ্যান্ড কোভিড। এবং সেখানে যদি আপনি মনে করেন যে যেহেতু আমরা এমএমএ বন্ধ করে দিচ্ছি, সেখানে ইউ ক্যান ইনক্রিজ দ্য ডোজ অফ স্টেরয়েড। Excuse me, sir. In case of without COVID infection, can we consider stopping the mycophenolate mofetil? No. Why should we stop? Why? Unless patient has the COVID infected, we can consider stopping it. No. If the patient has got COVID and patient has been tested positive for RT-PCR, then you stop current mofetil. স্যার, আমাদের আরো কিছু প্রশ্ন এসেছে। সাধারণত আমরা একটা গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের অংশ থাকে যেটাকে আমরা বলি পোস্ট ইনফেকশাস গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। COVID-19 কি এরকম পোস্ট ইনফেকশাস গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস করতে পারে কিনা, করলে আমরা কি করতে পারি? সেটা আসলে এখনো ইটস টু আর্লি টু সে। আমরা এখনো এই ধরনের কোনো ডাটা আমাদের কাছে নাই। আমরা আসলে জানি না যে COVID-19 গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস করে, এটাও কিন্তু এখনো প্রমাণিত। COVID-19 যেভাবে কিডনি অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি করে, মোস্টলি হচ্ছে অ্যাকিউট টিবিয়াল নেক্রোসিস, হাইপারকোয়াগুলেবিলিটি, গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারি থ্রম্বোসিস, এবং আপনার পোরোসাইট ইনজুরি বাই ডাইরেক্ট ইনফেকশন অফ দ্য ভাইরাস। হ্যাঁ, সেইগুলো হবে। সুতরাং এটা যে এক্স্যাক্টলি গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস করে এরকম এভিডেন্স কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও নাই। হ্যাঁ, যে কেউ এখন পর্যন্ত পায়নি। মানে ইভেন ইটালিতে যে অটোপসিগুলো করা হয়েছিল, সেই অটোপসিগুলোতে ওই ধরনের কোনো এভিডেন্স ছিল না। আমি যে ছবিগুলো দেখতেছি, এইগুলো সব একটু ইটালি ছবি। কারণ ইটালিতেই ওরা একমাত্র they went out of the advice of World Health Organization বলছিল যে COVID-19 পেশেন্ট অটোপসি করা উচিত না, কিন্তু ইটালিতে ওরা সেটা না শুনে অটোপসি করেছে, এবং they found some very good results, যার জন্য এই যে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টের ইউজ এতটা বেড়েছে। হ্যাঁ, তার আগে কিন্তু মানুষ জানতো না আসলে হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইন COVID-19 ট্রিটমেন্ট। তো এনিওয়ে, তো আপনার সুতরাং সেখানেও কিন্তু ওরা এই যে মাইক্রোস্কোপিক যে ইয়েগুলো করে, সেখানে গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের আসলে কোনো ইভেন ইলেকট্রোমাইক্রোস্কোপিক গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসের কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়। ইট কজেস গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস।
It causes collapsing glomerulonephritis report করেছে by autopsy finding. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, yes. We can hear. ওইটা হচ্ছে যেটা ঠিকই ওরকম আমরা যে ক্লাসিক্যাল ফর্মস অফ গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিসে এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, পরে যদি কোনোদিন পাওয়া যায়, যেগুলো হচ্ছে যে কলাপসিং গ্লোমেরুলোপ্যাথি পাওয়া গেছে, পডোসাইটোপ্যাথি অ্যান্ড থ্রম্বোটিক মাইক্রোএনজিওপ্যাথি, এগুলো পাওয়া যাচ্ছে আর কি চেঞ্জগুলো এই অটোপসি স্টাডিতে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা যে আমাদের যে ক্লাসিক্যাল ফর্মস অফ ডিফারেন্ট গ্লোমেরুলার হিস্টোলজিক্যাল প্যাটার্ন অফ গ্লোমেরুলার ডিজিজেস সেগুলো কিন্তু ওরকম এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ধন্যবাদ স্যার। আমি আরো একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি স্যার। আমাদের অডিয়েন্স কোশ্চেন করেছেন যে যখন একটা পেশেন্টের রেসপিরেটরি ফেইলিওর হচ্ছে উইথ রেনাল ফেইলিওর, তখন অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সে আমরা কিভাবে করতে পারি? অ্যাসিড ব্যালেন্সে যখন পেশেন্ট অ্যাসিডিক থাকে তাহলে আপনাকে সেটা কমপ্লিট করতে হবে। হ্যাঁ, সেটা যদি পেশেন্টের পিএইচ অনেক কমে যায়, ইউ ক্যান গিভ সোডিয়াম কার্ব। আর এছাড়া আপনার যদি ইউরেমিয়া, আপনার যদি পেশেন্ট ইউরেমিয়া খায়, ইউরেমিয়া কিন্তু মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়, সুতরাং আপনাকে সেক্ষেত্রে দ্য পেশেন্ট ইজ অন ডায়ালাইসিস, ইউ স্টার্ট ডায়ালাইসিস লেট অথবা সিআরপি যেটাই হোক, কিংবা ইন্টারমিডিয়েট হেমোডায়ালাইসিস করেন, তাহলে কিন্তু অ্যাসিডোসিস কমে আসবে। তারপরে যদি প্রয়োজন হয় ইউ ক্যান পিএইচ বেশি কমে যায়, is less than 7.2 or 7.1, you can start intravenous sodium. ধন্যবাদ। আরেকটি কোশ্চেন এসেছে স্যার। সাধারণত কোভিড-19 এ যখন একজন কিডনি সিকেডি পেশেন্ট ইনভলভ হচ্ছেন, কিংবা কোনো গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস বা ট্রান্সপ্লান্টের পেশেন্ট ইনভলভ হচ্ছেন, তখন তার ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগগুলো আমরা মডিফাই করে দিচ্ছি। এটা আবার আমরা নর্মাল ডোজে কখন যাব? কতদিন পরে আমরা তাকে আবার নর্মাল বা পূর্ববর্তী ডোজে যাব? আচ্ছা, পেশেন্ট যখন ভালো হয়ে যাবে, পেশেন্ট বিকাম সিম্পটম ফ্রি এন্ড টেস্টেড নেগেটিভ ফর আরটি-পিসিআর, হ্যাঁ, তারপরে এখন পেশেন্টের আর কোনো সিম্পটম নেই, পেশেন্ট ইজ ওকে, তখন আপনি আবার ইউ ক্যান গো গ্র্যাজুয়ালি টু নরমাল। স্যার, এখানে আমি একটু পার্সোনালি একটু জানতে চাচ্ছি, যেটা হলো এখন তো বলা হয় যে আফটার 14 days, even 11 days, patient is non-infective. Even patient PCR, RT-PCR may positive up to 42 days. So, if until and unless negativity of this RT-PCR, can we continue without immunosuppressives? Depends on, I think you have to individualize the patient. The patient immunosuppressive কতখানি দরকার সেটা নির্ভর করে। যদি ইমিউনোসাপ্রেসিভ মানে এখন পর্যন্ত ইন্ডিকেশন হচ্ছে আরটি-পিসিআর নেগেটিভ হওয়ার পরে আপনি আবার স্টার্ট ইউজুয়াল ইমিউনোসাপ্রেসিভ। আমি যে পেশেন্টকে যেটা দেখেছি সেটা যেমন 21 days এর মাথায় স্যার আমি রিইনস্টিটিউট করেছিলাম, কারণ ছিল যে ওর 14 days-ও আমি নেগেটিভ পাইনি, আসলে 21 days আমি তখন করে দিয়েছিলাম। নজরুল, এই যে কিছু রিপোর্ট আছে যে 37 days পর্যন্ত পেশেন্টগুলো নেগেটিভ হওয়ার পরেও এই পেশেন্টগুলো তোমার ডিজিজ করতে পারে। তো সেই কারণে বলা হয়েছে যে বিশেষ করে যারা হিমোডায়ালাইসিস তাদেরকে লিস্ট 1 month তাদেরকে নর্মাল ইউনিটে ফেরত না নিয়ে পারলে ভালো হয় নেগেটিভ হওয়ার পর। আর এটা ইউজুয়াল ভালো তো, যেটা সব সিমটম এটা আছে সবে, তবে ওইখানে যে সাইটোকাইন রিলিজ সিন্ড্রোমের প্যারামিটারগুলো আপনি নর্মাল রেঞ্জে চলে আসে, স্টেবল হয়ে যায়, যেমন ডি ডায়ামার, তারপরে তোমার সিআরপি, প্রোকেসিলেটস, হ্যাঁ, ফেরিটিন, তখন ইটস বেটার টু, বিশেষ করে অ্যান্টিমেটাবোলাইটসগুলো, অন্যগুলো তো দেওয়া যাচ্ছেই, অ্যান্টিমেটাবোলাইটসগুলো সেই সময় মানে স্টার্ট করা সেফ আর কি। এখন পর্যন্ত আমাদের একটা অ্যাজাম্পশন থেকে বলা আর কি, এগুলো তো আরো পরে হয়তো আমরা বুঝতে পারবো আসলে হুইচ উড বি দি বেস্ট টাইম টু রিস্টার্ট। স্যার, আমরা হেমোডায়ালাইসিস নিয়ে আলোচনা করতেছি, কিন্তু আমাদের একটা বড় অংশ পেশেন্ট সিএপিডি মানে পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসে থাকেন। তাদের ক্ষেত্রে কি রেনাল ইম্পেয়ারমেন্ট বা ডিটোরিয়েশন অফ রেনাল ফাংশন হলে আমাদের হেমোডায়ালাইসিসে শিফট করা দরকার হবে, নাকি আমরা সিএপিডিতে বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসেই থাকবো? মানে ওদের যদি সিএপিডি যদি কোভিড-19 হয় তাহলে নাকি? জি স্যার, হ্যাঁ স্যার, সিএপিডি পেশেন্ট কোভিড-19 ইনফেক্টেড, হি ইজ অন সিএপিডি, ও তো হয়তো রেনাল ফাংশন ডিএফআর তো হয়তো লেস দেন 5 ml, অথবা ওর আর তো কিডনি ফাংশন তো আর ডিটোরেট করার বেশি সম্ভাবনা নাই, সুতরাং হি শুড বি অন সিএপিডি।
ইউজুয়াল সিএপিডি। তবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সিএপিডি পেরিটোনিয়াল যে এফ্লুয়েন্ট, এই পেরিটোনিয়াল এফ্লুয়েন্টে কিন্তু করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে। সুতরাং আপনার পেরিটোনিয়াল এফ্লুয়েন্টটা ডিসপোজাল ব্যাপারে আপনাকে ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। কারণ হচ্ছে এই কোভিড-19 যারা সিএপিডি করে এবং কোভিড-19 হয়েছে ওদের কিন্তু এই পেরিটোনিয়াল এফ্লুয়েন্ট যেটা সেটার মধ্যে কোভিড-19 SARS-CoV-2 ডিটেক্টেড। সুতরাং ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট, যে যারা তাকে হ্যান্ডেল করে তাদেরও কেয়ারফুল হতে হবে। They have to use proper protective measures এবং disposal of the peritoneal effluent should be carefully done, কারণ that can spread the infection. স্যার ওইটা যেটা করা যেতে পারে স্যার, বলো। যেটা এর আগে এসবিএস এজি পজিটিভ বা আমরা এইচআইভি এর যে পেশেন্ট পেয়েছিলাম ওয়ার্ডে, যাদের কিনা দরকার হয়েছিল এসবিএস এজি পজিটিভ যে সিএপিডি করার জন্য, তখন ওইটাকে আমরা যে ড্রেন ফ্লুইড সেখানে স্যার ক্লোরোটেক যেটা পাওয়া যায় বাইরে, ওই ওটার পার্সেন্টেজটা আমি ভুলে গিয়েছি, আমি মাইক্রোবায়োলজিস্ট প্লাস 1% hypochlorite solution দিয়েও, হ্যাঁ ওই ক্লোরোটেক যেটা বোতল কন্টেনিং, ওইটা দিয়ে এক 2 লিটার বা 4 লিটার ড্রেন ফ্লুইডের মধ্যে দিয়ে ওইটাকে আমরা আচ্ছা জান্নাত, আমি সিএপিডি সম্বন্ধে একটু বলি। সেটা হচ্ছে সিএপিডি পেশেন্টরা সিএপিডিতেই থাকবে, কিন্তু নতুন করে কারো সিএপিডি স্টার্ট করতে যাওয়া লিটল বিট অ্যাডভেঞ্চারাস হবে, সেগুলো অ্যাভয়েড করা ভালো, কারণ দ্যাট ইজ এ মিনি ল্যাপারোটমি সার্জারি। বাট নতুনভাবে স্টার্ট করা রিস্কি। যারা আছে তারা থাকবে, কিন্তু তাদের কেউ যদি সিভিয়ার ক্যাটেগরিতে যায়, সাইটোকাইন স্টর্ম, সেপটিক শক, তারপরে অন্যান্য কমপ্লিকেশনগুলো যেগুলোতে হাইপোটেনশন, পেরিটোনিয়াল পারফিউশন কমে যাওয়া, এইসব কন্ডিশন যখন হবে, তখন কিন্তু দে শুড বি পুট অন সিআরটি, দ্যাট ইজ সিবিবিএইচডি অথবা হাই ফ্লাক্স ডায়ালাইজার, ইন্টারমিটেন্ট পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস, অল দোজ থিংস যেগুলো আমরা আইসিইউ সেটআপে করি। ধন্যবাদ স্যার। প্রোফাইলেকটিক হাইপার সেপারিন আর নোয়াক এইগুলির ব্যাপারে তো আমাদের একটু সচেতন থাকতে হবে, কারণ এটা হাইপারকোলিক স্টেজ, সেই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সেটা বাসায় দেওয়া যাবে কিনা এই সম্বন্ধে আপনি একটু বললে ভালো হয়। একটা জিনিস হলো যে আসলে আমি তো সবসময় বলি যে আমি নেফ্রোলজির কয়েকজন আছে যাদের কাছে গেলে প্রত্যেকবার কিছু শিখি, মুহিব কিন্তু তাদের একজন। তো আমি এখানে আসলে আমাদের যোগ করার কিছু নেই, এত মানে প্রেজেন্টেশন ওয়াজ সো রিচ, সবই বলা হয়ে গেছে। তো যেহেতু শামীম ভাই বললেন, ওইখানে একটু ব্যাপার হতে এটা আমরা বেসিক হিসেবে এটা বলতে পারি, অল হসপিটালাইজড কোভিড পেশেন্টস মডারেট সিমটমস অ্যান্ড অনওয়ার্ড, তাদের প্রত্যেককেই কিন্তু লো মলিকুলার হেপারিন, একেবারে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মোস্ট আনডিসপিউটেড। দুটো জিনিস একেবারেই কোনো ডিসপিউট নাই, একটা হলো অক্সিজেন আর একটা হচ্ছে লো মলিকুলার হেপারিন। বাকিগুলো প্লাস মাইনাস, কোনোটা এদিকে বেশি কোনোটা ওইদিকে বেশি, আমি সাধারণভাবে বলছি কথাটা। আচ্ছা, এখন আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন একটা সেন্সে সুপিরিয়র, এটা আমি আরেকটা অকেশনও বলছি, সেটা হলো এর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি প্রপার্টি আছে, হাফ লাইফ শর্ট, বাট কোনো সেন্টার এটি ইউজ করতে চায় না। কারণ হলো এটাতে মনিটর করতে হয়, এটাতে সিস্টারদের ফ্রিকুয়েন্টলি রোগীর কাছে যেতে হয়, যেগুলো খুব টাফ, সিস্টারদেরকে রোগীর কাছে নেওয়া বা ডাক্তারকে রোগীর কাছে রিয়েলি টাফ ইন প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন। সেই জন্য লো মলিকুলার হেপারিন, লো মলিকুলার হেপারিন আপনার বাসায় দেওয়া কাউকে অ্যাডভোকেট করা ঠিক না, শুড বি হসপিটালাইজড। হসপিটালাইজ হলে আমাদের তো রেনাল ডোজের ব্যাপার আছে, নর্মাল রেনাল ডোজ হলো 1 মিলিগ্রাম পার কেজি, এগুলো প্রফেসর মহিউর সুন্দরভাবে বলে দিয়েছেন। আর হলো একদম সোজা হিসাব হলো জিএফআর 30 নিচে হলে 40 মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করা যায়। নর্মাল আইডিয়াল কত হলো হাফ দ্য নর্মাল ডোজ, বাট ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ 40 মিলিগ্রাম, কোনো হিসাব নিকাশ না করে। আরেকটা হচ্ছে ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, যে রিভারক্সাম, বাসায় গেলে কি করবে? হ্যাঁ, রিভারক্সামের ব্যাপারে যেটা বলা হচ্ছে, হসপিটাল সেটআপ এটা কোনো রোল নাই, কিন্তু ক্যান্সার পেশেন্ট যাদের হাইপারকোয়াগুলেবল স্টেট আছে, হোম বাউন্ড আছে, যেতে পারছে না, তাদেরকে বাসায় থেকে রিভারক্সাম দিয়ে শুরু করা যায়। হসপিটালে গেলে ইউ ক্যান শিফট। আর ডিসচার্জের পরে বলা হচ্ছে যে in a group of patients you can give oral anticoagulant rivaroxaban. You can give a period of say 4 to 6 weeks time. এটা হচ্ছে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট সম্বন্ধে মোটামুটি আর লিমিটেশন গুলো তো আছেই।
এই যে হেপারিন দিলে তো এই যে মনিটর করতে হবে, প্লাটেলেট কাউন্ট দেখতে হবে, এপিটিটি দেখতে হবে, এগুলো আছে। আর আমাদের লো মলিকুলার হেপারিনে এইসব দেখার কোনো বালাই নেই, মানে ইউ ক্যান ইউজ। স্যার আমাদের আরেকটি অরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টও লাগবে না, কারণ অলরেডি যেটা আছে এটার ভিতরে এটার ভিতরেও লাগবে না, কাজে ইট ইজ সেফ ড্রাগ। স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের আরো একটি প্রশ্ন এসেছে, এখন বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশের একটা এন্ডেমিক ডিজিজ ডেঙ্গি। এখন ডেঙ্গি প্লাস কোভিড-19 যদি কোনো রেনাল পেশেন্টকে ইনভলভ করে, সেই ক্ষেত্রে কি আমাদের বিশেষ কোনো মানে মেজার নেওয়া উচিত কিনা? মানে আল্লাহকে এত নিশ্চয় বানায় দিচ্ছেন, পেশেন্টের কিডনি অসুখ আছে, তারপর আবার ডেঙ্গি হবে, তারপর আবার কোভিড-19 হবে। আমার মনে হয় আল্লাহ এত নিষ্ঠুর হবে না আর কি, যে একটা মানুষকে 3টে ওষুধ দিয়ে দিবে। তো তারপরেও বলতে হয় আর কি, এখন প্রত্যেকটাই আলাদাভাবে ট্রিট করতে হয়, তাই না? প্রত্যেকটার জন্যই তো আলাদা আলাদা আবার আপনার, সুতরাং ডেঙ্গিতে আবার আপনার এই ব্লিডিং ডায়াথেসিস হয়, আবার কোভিড-19 হাইপার কোয়াগুলেবিলিটি হয়। এটা মাঝামাঝি যে কি হবে সেটা ঠিক জানি না। এটা আসলে এটা বলা খুবই কঠিন। একটা কিডনি পেশেন্টের ডেঙ্গি প্লাস কোভিড-19 হলো, আপনাকে প্রত্যেকটা আলাদাভাবে ট্রিট করতে হবে। ডেঙ্গির কমপ্লিকেশন, ডেঙ্গি কমপ্লিকেশন আলাদাভাবে ট্রিট করতে হবে, কোভিড-19 জন্য আলাদাভাবে চিন্তা করতে হবে। প্রত্যেকটাই আলাদাভাবে চিন্তা করা দাবি রাখে। কিডনি ওষুধ হলে তো এইগুলো ওষুধগুলো আরো খারাপ হয়, ক্যান বি মোর সিভিয়ার এন্ড মোর কমপ্লিকেটেড। আমি একটা কথা বলতে চাই, কোভিড-19 যে ডিআইসি হয় সেটাতে কিন্তু ব্লিডিং কম হয়, কারণ এখানে ফিব্রিনোজেন নরমাল থাকে অথবা হাই থাকে, ইট ইজ ফাউন্ড। তো একটা জিনিস ব্যবহার করবে, ওরা ব্লিডিং করবে, এখানে কম হবে আর কি। এই মানে এটা কোভিড-19 হাইপার কোয়াগুলেবিলিটি হয়, তো সেটা মূলত হচ্ছে থ্রম্বাই, মাইক্রোথ্রম্বাই এবং মাইক্রোথ্রম্বাই, মাইক্রোএম্বোলিক বেশি থাকে অথবা নরমাল থাকে। তো ব্লিডিং টেন্ডেন্সি ইজ ভেরি লেস, শান্ত হয় না কোভিড-19। ধন্যবাদ স্যার। আমাদের সময় প্রায় শেষের দিকে চলে আসছে স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আমাদের সম্মানিত কিনোট স্পিকার স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি স্যার। আমি তো অনেকক্ষণ বললাম, আর কি বলবো। আচ্ছা, তো আমি পরে দেখলাম যে আসলে 1 ঘন্টা 11 মিনিট বলা হয়েছে। আমি ভাবিনি যে এতক্ষণ লাগবে। আমি আসলে যখন স্লাইডগুলো তৈরি করছিলাম, তারপরে আমি আজকে সকালে অনেকগুলো স্লাইড বাদ দিয়েছি। আমার মনে হচ্ছে অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল যে কোভিড-19 সম্বন্ধে মানুষকে একটু পরিষ্কার ধারণা দেওয়া, যারা শুনছে। আমি সেই জন্য কোভিড-19 প্যাথোফিজিওলজি এবং কোভিড-19 সব ইনভলভমেন্ট এগুলো একটু পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করি, যাতে সবার মনে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকে যে আসলে হোয়াট আর উই ডিলিং এবং কেন এই সমস্যাগুলো হচ্ছে, হ্যাঁ, কেন কেউ সিরিয়াস কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করছে। তো সেটা চেষ্টা করা হয়েছে, অ্যান্ড আই ট্রাইড মাই বেস্ট করতে পারি যে মানে আরো বেশি বলতে পারলে আরো ভালো হতো, কারণ আসলে অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু আমি সময় স্বল্পতার জন্য কিছুটা সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। কারণ তা না হলে এই আলোচনা হয়তো হয়তো ঘন্টা 2-1 পার হয়ে যেত আর কি। তো এনিওয়ে, তো যদি ভবিষ্যতে আর কোনো সুযোগ হয় তো আরো কিছু বলা যাবে। হোপফুলি যে বিশ্বাস যে হয়তো যদি কেউ এইটা শুনে উপকৃত হয়ে থাকে এবং কারো যদি জ্ঞান বৃদ্ধি হয়ে থাকে, সেজন্য আমি গ্রেটফুল। এবং আমি আশা করি যে সবাই এবং সবাই আমরা এই ব্যাপারগুলো বুঝে আমরা যেন কোভিড পেশেন্টদেরকে চিকিৎসা করি। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের কোভিড-19 একটা কথা আমার আসলে বলা হয়নি, যেটা এখানে বলা দরকার, যে কোভিড-19 ট্রিটমেন্টের আউট অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কখন কি দিতে হবে, এটা ঠিক হবে। আমরা যে বললাম সবগুলো আপনি একসঙ্গে দিয়ে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ না এবং মোটেই ভালো কাজ না। আপনাকে বুঝতে হবে যে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগগুলো অ্যাক্ট করে অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ইলনেস। আপনি একদম মিডল অফ দ্য ইলনেসে আপনি দিলে 10 দিন পর অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দেওয়ার আসলে কোনো মানে নাই, নো পয়েন্ট। 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর হচ্ছে যে কখন আপনাকে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট শুরু করতে হবে সেটা বুঝতে হবে, এবং কখন আপনাকে আপনার এই অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস যেমন প্যাসিলোজিমাব কিংবা আপনি স্টেরয়েড দিবেন
সেটা আপনাকে বুঝতে হবে। এই জন্য আসলে সিরিয়াল মনিটরিং and regular monitoring of the patient, regular biochemical monitoring is very important. আপনাকে প্রত্যেক দিনই টেস্ট করতে হবে, আর প্রত্যেক দিনই টেস্টগুলোর রিপোর্ট দেখে দেখে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখন এটা শুরু করতে হবে, এখন এটা দিতে হবে। এবং এবং ওভারজিলাস হয়ে বেশি স্টেরয়েড দেওয়াটা ভালো না। আমি একটা ঘটনা বলবো, যা মানে আমি কারো নাম মেনশন করছি না, এক জায়গায় ভর্তি হয়েছিল পেশেন্ট, তাকে 1 গ্রাম স্টেরয়েড দেওয়া হয়েছে পরপর 3 দিন মিথাইলপেনিসিলিন। সেই পেশেন্ট এখন সিভিয়ার সিভিয়ার ব্যাকটেরিয়াল নিউমোনিয়া নিয়ে নিউমোনিয়া নিয়ে এখন ভুগতেছে, and is dying. He is now fighting for his life, not because of COVID. The COVID ভালো হয়ে গেছে, কারণ he was given tocilizumab, he was given steroid 1 gram daily for 3 days, followed by 500 milligram for another 3 days, এবং এখন সে ভুগতেছে হচ্ছে আপনার এই অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন। সুতরাং আমাদের অ্যাপোলো হসপিটালে আছেন উনি কি এখন অ্যাপোলো হসপিটাল? না, ওনার কথা আমি বলি নাই, আরো অনেক পেশেন্ট আছে তার কথা বলতেছি। তো আপনার আমি বলতেছি যে উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল। আর টসিলিজুমাব দেওয়ার উপরে আমি একটু একটা কথা বলতে চাই, এটা না বললেই না। টসিলিজুমাব হচ্ছে আপনার IL-6 অ্যান্টাগনিস্ট। IL-6 কিন্তু আমাদের যে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টি ভাইরাল যে সাইটোকাইন মিক্সচার আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট IL-6। তো এখন আপনি IL-6 দিচ্ছেন ইন এ কান্ট্রি হোয়ার দেয়ার ইজ এন্ডেমিক টিবি। আমাদের সঙ্গে টিবি টিউবারকুলোসিস এন্ডেমিক জোন, সুতরাং সেখানে আপনি সবাইকে IL-6 দিয়ে দিচ্ছেন এবং উইদাউট থিঙ্কিং যে পেশেন্টের পরে কি হবে, সেটা কিন্তু কতখানি যুক্তিসঙ্গত ব্যাপারে চিন্তা করতে হবে। এবং সবাইকে টসিলিজুমাব দিয়ে দিচ্ছেন, সেটাও আপনাকে চিন্তা করতে হবে। আমি যেন মনে করি যেটা প্রয়োজন না সেটা দিয়েন না, যেটা প্রয়োজন না সেটা দিয়েন না। আপনাকে যেটা কোনটা দিতে হবে সেটা বুঝতে হবে। এবং আপনি দেখেন ইউকে রিকভারি ট্রায়ালে ওরা কিন্তু মাত্র 6 মিলিগ্রাম ডেক্সামেথাসোন, only 6 মিলিগ্রাম, এবং সেটা কিন্তু খুব একটা বেশি ডোজ না। এবং 6 মিলিগ্রাম ডেক্সামেথাসোনই দে গট এ ভেরি গুড রেজাল্ট। আমরা আরো বেশি ডোজ ইউজ করি কিন্তু সেটা ঠিক আছে, হয়তো আমাদের গাইডলাইনে এখনো 10 মিলিগ্রাম টুয়াইস ডেইলি বলা আছে। হ্যাঁ, তো যাই হোক আমাদের বাংলাদেশি গাইডলাইন 7। তো যাই হোক সেটা ঠিক আছে হয়তো, কিন্তু আমাদেরকে উই শুড বি জুডিশিয়াস অ্যাবাউট ইউজিং ড্রাগস ইন কোভিড। ধন্যবাদ স্যার। আমার মনে হয় স্যার আমি এবার আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি আজকের সেশনটি নিয়ে। যেন বাঁচতেছে, এটা একটু কোথায় বাঁচতেছে? কার মোবাইলে বাঁচতেছে? ঠিক আছে, অনেক টাইম হয়ে গেছে তো এই জন্য বাঁচতেছে। থ্যাংক ইউ জান্নাত, আসলে আমাকে শুরু করে দেওয়ার জন্য। আমি ভুলে যাই, সেজন্য আমি প্রথমে একটু সবাইকে ধন্যবাদটা দিয়ে ফেলি, পরে আমি ভুলে যাই। আমার হলো যে এই ওয়েবিনার তো একটা ভালো চলছে, ওয়েবিনারের মৌসুম চলছে বলবো। তো যারা করছে তাদের ভালোই করছে, যদিও সামটাইমস ইট বিকাম লিটল মনোটোনাস, বাট শেখা যায় অনেক কিছু। তো আমি সেই পার্সপেক্টিভে চিন্তা করলে আমি বলবো যে ইউনিমেড হেলথ থেকে যে এটা করা হয়েছে সেজন্য আমি তাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কিনোট স্পিকার প্রফেসর মহিবুর রহমান কে খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। প্যানেল অফ এক্সপার্টস তাদের অত্যন্ত সুন্দর মূল্যবান মতামত দিয়েছেন, তাদের প্রশংসনীয় মতামতের জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। মডারেটর জান্নাত খুব সুন্দরভাবে এটা কন্ডাক্ট করেছেন, ওকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যারা পার্টিসিপেট করেছেন এবং যারা কোশ্চেন করেছেন তাদের কেউ ধন্যবাদ, কারণ তাদের যে এই ইন্টারেক্টিভ অ্যাটিটিউডের জন্য, পার্টিসিপেশনের জন্য এটা অনেক সুন্দর হয়েছে। তো আমি এখন এই কিনোট স্পিচের মধ্যে দু একটা একটু টাচ করি, যেটা কনভেনশনালি আমাদের দেশে চেয়ারপারসনরা করে থাকে। তো
খুবই সুন্দর প্রেজেন্টেশন হয়েছে। আমি বলবো প্রতিটা অলমোস্ট অল অফ দ্য টপিকস অফ কিডনি ডিজিজ আমি ইন্টারনেটের জন্য মাঝে মাঝে একটা জায়গা আমি মিস করেছি, আমার বাসায় কারেন্ট চলে যাচ্ছিল, ইন্টারনেটের সমস্যা হচ্ছিল। তো এজ এ হোল সবাই খুব সুন্দর হয়েছে প্রেজেন্টেশন। কয়েকটা জিনিস আমি একটু আমার ইয়াং নেফ্রোলজিস্টদের জন্য আমি কয়েকটা জিনিস তাদের অ্যাটেনশন ড্র করি, নতুন কিছু না এই লেকচারের মধ্যে থেকেই। তো একটা হচ্ছে আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, যিনি আমার যাকে ফাদার অফ নেফ্রোলজি ডিসিপ্লিন ইন বাংলাদেশ বলা হয়, প্রফেসর মতিউর রহমান, তিনি, আমি তার ক্লিনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম। আমি যে জন্য আমি সবসময় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি, আই ফিল প্রিভিলেজ, যে তিনি প্রায় বলতেন রাউন্ডে গেলে আমাকে বলতেন, আমার ট্রিটমেন্ট দেখে অনেক সময় উনি বলতেন যে ডোন্ট থ্রো এ পেজ অফ বুক অন ইউর পেশেন্ট, যেটা প্রফেসর মতিউর রহমান অন্যভাবে বলছেন যে কোভিড পেশেন্ট দেখলে সবকিছু একসাথে দিয়ে দিও না, মানে সব তাকে আপনার ফেভিপিরাভির ইজ এ ভেরি পটেনশিয়ালি ডেঞ্জারাস ড্রাগ। এটা অ্যান্টিভাইরাল রোল ইন কোভিড ইজ অলসো আউট। এটা কিন্তু পেনকেটাইটিস, আদার হেপাটোটক্সিসিটি অনেক সমস্যা করতে পারে। বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউজিং দিস ড্রাগ। দিতেই হবে এমন না, না দেওয়াও অনেক সময় অনেক ভালো চিকিৎসা হিসেবে দেখা দেয়, যে হোয়াট নট টু গিভ। তো সে ফেভিপিরাভির অনেক সেন্টারে দেওয়া হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে আমরা দিচ্ছি না, আমাদের প্রটোকলে রাখিনি এটা। আমরা খুব মিনিমাম ওষুধ ইউজ করছি সেখানে। আমরা খুব সিলেক্টেড পেশেন্টকে রেমডেসিভির এবং টসিলিজুমাব দিচ্ছি, এবং কনভালসেন্ট প্লাজমা ভেরি সিলেক্টেড। আমাদের হাইলি কোয়ালিফাইড একটা প্যানেল অফ এক্সপার্ট এটা দেখে। আমরা গেলেই সব দিয়ে দিই না। এজিথ্রোমাইসিন আমরা ইউজ করি না বললেই চলে। হাইড্রোক্লোরিন নট এ সিঙ্গেল, আইভারমেকটিন নট এট অল, খুবই রেশনালি দেওয়া হচ্ছে। এবং আমরা হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা, যেটা আমরা এটার ইউজ আমরা ম্যাক্সিমাম আমরা পেশেন্টকে ভেন্টিলেটরে না দেওয়ার জন্য সব প্রাত্যক চেষ্টা করি আমাদের সেন্টারে। যে নজরুল তার সেন্টারে শেয়ার এক্সপিরিয়েন্স করেছে, সেজন্য তাকে অনেক ধন্যবাদ। এগুলো আমাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো আসলে অনেক সময় আমাদের জন্য খুব ইউজফুল হয়। তো সেই হিসেবে কোভিড পেশেন্টদের মাস্ট ইন্ডিভিজুয়ালাইজ দ্য পেশেন্ট ও মাস্ট রেশনালাইজ দি ইউজ অফ ড্রাগ। স্টেরয়েডের ব্যাপারে ডেক্সামেথাসোনের কথা যেটা বলা হচ্ছে, যাদের অক্সিজেন লাগছে, যাদের হলো মডারেট টু সিভিয়ার সিমটম, যাদের নিউমোনিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, ডেক্সামেথাসোনের কথা বলা হচ্ছে। ইজ গুড ড্রাগ, সাইড এফেক্ট প্রোফাইল চিন্তা করলেও খুব খারাপ কিছু না, দিতে পারি। রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্টদের জন্য আমি ওই স্টেরয়েড ধরেই বলছি, আমাদের হলো ওরাল প্রেডনিসোলন আর মিথাইলপ্রেডনিসোলন, এই দুইটা 16 মিলিগ্রাম। বাট রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইটালিয়ান এক্সপিরিয়েন্স যেটা, ইটালিয়ান স্টাডি, দ্যাট উই শুড নট ডু নাও, বিকজ তারা সব কিছু বন্ধ করে দিয়েছে। তারা যে অ্যান্টিভাইরাল এবং আদার ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগের কম্বিনেশন একটা ককটেল দিচ্ছিল, সম্ভবত সেই কারণে তারা তাদের যে কোহর্ট অফ পেশেন্ট, তারা সব ইমিউনোসাপ্রেস বন্ধ করেছে। বাট এখনকার যে প্র্যাকটিস, এখনকার যে ট্রেন্ড, সেটা হলো অ্যান্টিমেটাবলাইট আউটরাইট বন্ধ করে দেওয়া। কোনো সেন্টার ফর টাইম বিং সিএনআই বন্ধ রাখে, আর বেশিরভাগ সেন্টার হাফ ডোজ অফ সিএনআই দিচ্ছে এবং টার্গেট লেভেলটা কমিয়ে দিচ্ছে। ট্যাক্রোলিমাস হোক আর সাইক্লোস্পোরিন হোক, টার্গেট লেভেল কমিয়ে দিয়ে 50% ডোজ রিডাকশন। আর প্রেডনিসোলনের ক্ষেত্রে ওরাল প্রেডনিসোলন, আর যেখানে ওরাল দেওয়া যাচ্ছে না সেখানে মিথাইল প্রেডনিসোলন। তো এইটা হলো স্টেরয়েডের একটা বিষয়, আমি ইয়াং নেফ্রোলজিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সে ব্যাপারে। আর একটা হচ্ছে আমাদের যে হিমোডায়ালিসিস পেশেন্ট সম্বন্ধে আমি অল্প একটু টাচ করতে চাই। হিমোডায়ালিসিসের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কোভিড ডেডিকেটেড ডায়ালিসিস যদি না থাকে, এটা আমরা বারবার বলছি, সেখানে পেশেন্ট রিফিউজ করার দরকার নাই। আপনি থার্ড শিফটে নিয়ে যান, একটা আলাদা কর্নারে নিয়ে যান, ওই মেশিনটাকে ভালো করে ডিসইনফেক্ট করেন, ওই সিস্টারকে আপনি অন্য ইউনিটের অন্য রোগীদের ইয়েতে এক্সপোজ করেন না, তাইলে আপনার রোগীকে আর রিফিউজ করতে হচ্ছে না। মোটামুটি আপনাকে ওই সব জায়গায় যে ডেডিকেটেড ইউনিট থাকবে তেমন না। আর ওইটা তো বলাই হয়েছে, সিআরআইটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, সাইটোসর্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সিআরআইটির মধ্যে আবার আপনার হলো যে স্লেড ইজ গুড অপশন, কিন্তু সবচেয়ে ভালো হলো যদি
কন্ট্রিবিউটনাস ভেনোভেনাসিমো ডায়াফিল্ট্রেশন যদি আমরা করতে পারি বেস্ট, সেটার সাথে যদি আমরা সাইটোসপ দিতে পারি আরো ভালো। তো আর একটা জিনিস হলো ডায়ালাইসিসের ব্যাপারে, আরেকটা জিনিস হলো ইনিশিয়ালি রিসোর্স লিমিটেশনের জন্য ডায়ালাইসিসের ডিউরেশন এবং ডায়ালাইসিসের ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দেওয়ার জন্য অ্যাডভাইস করা হচ্ছিল, বাট এখন আজকাল আর সেটা বলা হচ্ছে না। এখন বলা হচ্ছে নর্মাল শিডিউলে সে ডায়ালাইসিস করে, ডিউরেশন কমানোর দরকার নেই, ফ্রিকোয়েন্সিও কমানোর দরকার নেই, যে যা পাচ্ছিল তাকে তাই দেওয়া। এটা একটা দিক গেল। আরেকটা দিক হচ্ছে সিবিডি সম্বন্ধে ডিসকাস করা হয়েছে। আর একে সম্বন্ধে, একের ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোভিড নন কোভিড যেখানে বলেন সিরাম ক্রিয়েটিনিন বা অন্য কিছু, ইজিএফআর ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল ইন একিউট সিচুয়েশন। সিরাম ক্রিয়েটিনিন এবং পেশেন্টের আদার প্যারামিটার দিয়ে ইউ হ্যাভ টু ডিসাইড। এবং আর সবকটা সিচুয়েশনের মতোই কোভিডও একের ক্ষেত্রে আর্লি ডায়ালাইসিস ইজ নট বেটার। আপনাকে আর্লি ডায়ালাইসিসে অনেকগুলো সমস্যা হয়। আর্লি ডায়ালাইসিস ইউ আর এক্সপোজিং ইউর পেশেন্ট টু হিমোডাইনামিক আনস্টেবিলিটি, এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। সেই জন্য একবারই ডায়ালাইসিস করার দরকার নাই। যখন ডায়ালাইসিস ম্যান্ডেটরি হবে দেন ইউ ডু ইট, হোয়াট মে বি দ্য ফর্ম, ইন্টারমিটেন্ট হোক, সিআরআরটি হোক, স্লেড হোক। এটা হচ্ছে একের ক্ষেত্রে ডায়ালাইসিসের ব্যাপারে। এটা আমার মনে হয় এই পর্যন্ত কোভিড নন কোভিড সব জায়গায় একবারে ডায়ালাইসিস করাটা কোথাও খুব এনকারেজ করা হচ্ছে না। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে ফ্লুইড ব্যালেন্স। প্রফেসর মহিবুর রহমান অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলছে। আমার মনে হয় অনেক সময় আমরা সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার এডিকুয়েটলি এবং ডিপেন্ডেবলি মেজার করতে পারি না। আপনি লেগ রেজিং ইজ এ ভেরি ইজি ডুইং একটা প্রসিডিউর, সেটা করে আপনি আপনার পেশেন্টের ভলিউম স্ট্যাটাস দেখতে পারেন, অ্যাকর্ডিংলি ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্ট। এখন ফ্লুইড রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে আগে যে আমরা যেটা করতাম, আমরা চোখ বন্ধ করে নর্মাল স্যালাইন দিতাম। আজকাল বলা হচ্ছে আপনি প্লাজমা লাইট ইউজ করেন। প্লাজমা লাইট ইজ মাচ বেটার দেন নর্মাল স্যালাইন, দ্যাট ইজ রিঙ্গালেক্টেড বা যেগুলো, আপনি সেগুলো দিলে একটা বড় সুবিধা হচ্ছে আপনার হলো হাইপারক্লোরেমিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের রিস্ক অনেক কমে যায়। এবং হাইপার মেটাবলিক মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কমলে আপনাকে ভ্যাসোপ্রেসর ইউজ কম করতে হয়। কাজে এই বেনিফিটগুলো আপনি পেতে চাইলে আপনি ব্লাইন্ডলি নর্মাল স্যালাইন না দিয়ে প্লাজমা লাইটগুলো ইউজ করতে বলা হচ্ছে। আর কলয়েডের ব্যাপারে তো বলাই হয়েছে। তাইলে একের ব্যাপারে আমাদের মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে একের ব্যাপারে আমরা আমাদের যে আলাপ আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে অলমোস্ট সবকিছু কভার হয়ে গেছে। আর বাকি আছে কি? বাকি আছে হলো গ্লোমেরুলার ডিজিজ। আমি মিস করছি কিনা আমি জানি না, আমি অনেকক্ষণ ডিসকানেক্টেড ছিলাম দুই অকেশনে, আমি জানি না গ্লোমেরুলার ডিজিজ ডিসকাস করা হয়েছে কিনা। গ্লোমেরুলার ডিজিজে আমি দু একটা পয়েন্ট এমনি বলি, আমি শুনি নাই কিছু বলা হয়েছে কিনা। সেটা হচ্ছে নতুন করে নেফ্রোটিক সিনড্রোম বা কোনো গ্লোমেরুলারাইটিস যদি আপনি ডায়াগনোসিস করেন, তাকে ইউ ট্রাই উইথ এস ইনহিবিটর অর ARB, ডায়াবেটিক্স and your other conservative management। যে 3 থেকে 6 মাস যদি আপনি পার করে দিতে পারেন এই কোভিড সিচুয়েশনে, আপনি ইমিউনোসাপ্রেসিভ না দিয়ে পারছেন। আর যারা অলরেডি অন ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগস, যারা নেফ্রোটিক সিনড্রোম বা পার্টিকুলার কোনো গ্লোমেরুলার ডিজিজের জন্য পাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে ওরাল ফর্ম অফ ড্রাগ যদি যাওয়া যায়, যেমন সাইক্লোফেসফামাইড পালস পাচ্ছিল, তাকে যদি আপনি ওরাল দ্যাট ইজ বেটার। কি জন্য বেটার? তাকে সেন্টারে আসতে হচ্ছে না, সিস্টারদের নার্সদের এক্সপোজার কম হচ্ছে, রোগীকেও হাসপাতালে আসতে হচ্ছে না, কাজে সে ওরাল সাইক্লোফেসফামাইড এই অর্থে বেটার। রিটুক্সিমাবের ক্ষেত্রেও তাই, অন্যান্য ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগের ক্ষেত্রে যেগুলোতে আপনাকে সেন্টারে আসতে হচ্ছে, যে অলরেডি পাচ্ছে তার কথা বলছি, যে নতুন শুরু করবে তাকে প্রেফারেবলি আপনি শুরু না করে অ্যাসিডিটর বা ARB দিয়ে ট্রাই করেন। আদারওয়াইজ আপনি যদি যারা পাচ্ছেন তাদেরকে ওইভাবে ডোজ অ্যাডজাস্ট করে দেন, কিন্তু কোনোটা কন্ট্রাইন্ডিকেশন নাই। আর যারা কোভিড হয় না, কোভিড হয়ে গেলে আপনাকে অ্যান্টি মেটাবোলাইটগুলো বন্ধ রাখতে হবে ফর টাইম বিং, অ্যান্টি মেটাবোলাইট বন্ধ করে আদার ড্রাগগুলো কন্টিনিউ করতে হবে। তাইলে মোটামুটি আমাদের অলমোস্ট আমার মনে করি যে আমাদের সবগুলো কাভার হয়েছে। আর আমার যেটা মহিবুল লেকচার থেকে আমার যেটা বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে যে এই যে কোভিডের রিয়েল ডেঞ্জারটা কোথায় সেটা কিন্তু এখানে বেরিয়ে আসছে। এই যে এক্সপোনেনশিয়াল যে ট্রেন্ড অফ স্প্রেড অফ ডিজিজ, এই জিনিসটা কিন্তু আমরা আমার মনে হয় আমরা এই জিনিসটা হচ্ছে প্রায় সব দেশেই, আমাদের দেশে সহ, এই জিনিসটা কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এই জিনিসটা গুরুত্ব দিলে, আর একটা জিনিস আমি খুব রিয়েলাইজ করলাম যে
এখানে যে হার্ড ইমিউনিটির কথা বলে আমরা শুরু থেকে আমরা অনেকে বলতেছিলাম, শুরু থেকে মেগা মানে ফিজিশিয়ানরা বলতেছিল ও আমাদের দেশে ওগুলো হবে না, হলেও আমরা সর্দি কাশির দেশ, আমাদের কিচ্ছু হবে না। কিন্তু কোভিডের ক্ষেত্রে হার্ড ইমিউনিটি একটা দুরাশা। হার্ড ইমিউনিটি আপনার হয়তো বোধহয় সব মারাই যাবে, আর কার ইমিউনিটি হবে? তার চেয়ে আপনাকে কোভিডের যে আপনার যে এই কি বলে ট্রান্সমিশনটা যদি আপনি আইসোলেশন, কন্ট্যাক্ট ট্রেকিং এন্ড ট্রান্সমিশন যদি আপনি বন্ধ করতে পারেন, আর ভ্যাকসিন যদি আসে, সে কখন আসবে জানি না, সে যখন আসে যদি আমরা সেটা পাই, দ্যাট উড হ্যাভ বিন এ গ্রেট গিফট টু আস। তো যাই হোক, সব মিলিয়ে অনেকক্ষণ হয়ে গেল। আমি আসলে বলতে চাইনি, কিন্তু চেয়ারপারসন থাকলে তো কিছু বলতে হয়, সেজন্য বললাম। সবাইকে আবারও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি মনে করি যে এখানে আমরা কনক্লুড করতে পারি দিস সেশন। একটা ওয়ার্ড বলবো পারমিট করলে। আমি প্রফেসর রফিকুল আলম সাহেবের এত সুন্দর ফিনিশিংটাকে আমি একটু ধন্যবাদ দিতে চাই, এবং ওনারা এত সুন্দর প্রোটোকল করেছেন এই যে বিএসএমতে, সেই জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই। আমি পার্সোনালি জানি এই কোভিড ইউনিটটা, উনি প্রভিসি অ্যাডমিন, এই কোভিড ইউনিটটা উনি ওনার তত্ত্বাবধানে 3 জন কমিটিতে উনি করেছেন। আমরা ওনার এই মানে যেটা আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং কংগ্রেচুলেশন and very beautiful finishing overall. Thank you very much. Thank you very much. I always enjoy your affection. Thank you very much. So thank you. Of course, Mohammed Rahman is excellent one, no doubt of it. Professor Nazrul, thank you. Sir. Thank you too. স্যার সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আপনাদের সবারই ছাত্র বা ছাত্রী। আমি সবসময় আপনাদের কাছ থেকে শিখছি। আমাদের আজকের এটা আমি বলতে পারি যে সুচিন্তিত এবং সুবিজ্ঞ সিদ্ধান্তই পারে কোভিড থেকে আমাদেরকে মোটামুটি একটা মুক্তি দিতে বা সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে। একজন ডাক্তার ততদিনই ডাক্তার থাকবে যতদিন সে পড়তে পারে, এটা একটা প্রবাদ আছে। সুতরাং আমি যারা আছেন সবাইকে বলবো স্যারদের সাথে স্যারদের ইনফরমেটিভ লেকচারগুলো জানবেন এবং নিজেরা পড়ার চেষ্টা করবেন। যত পড়বেন তত জানবেন, চিকিৎসা ক্ষেত্রে তত বেশ কম ভুল করার সম্ভাবনা থাকবে। যেখানে আটকায় যাবেন, আমাদের গুরুজনরা আছেন, স্যাররা আছেন, তাদের শরণাপন্ন হবেন, ইনশাল্লাহ তারা আমাদের সবসময়ই হেল্প করবেন। আমি এখন আমাদের সায়েন্টিফিক পার্টনার ইউনিমেড ইউনিহেলথকেও একটু ধন্যবাদ দিতে চাই, কারণ ওনারা আমাদের সময় দিয়েছেন, প্ল্যাটফর্ম দিয়েছেন এই বিজ্ঞ আলোচনা করার জন্য, এবং আমাদের সকল স্যারকে ধন্যবাদ এবং মিডিয়া পার্টনার রাজ টিভিকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকে অনুষ্ঠানটি শেষ করতে চাচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। সেটা হচ্ছে আমি ইউনিমেড ইউনিহেলথকে ধন্যবাদ দিতে চাই তাদেরকে এই ওয়েবিনারটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য, এবং টু give us a chance to present this COVID-19 and renal disease. And thank you for your help and inspiration. And আমি যত অডিয়েন্স যারা শুনেছেন কষ্ট করে এতক্ষণ ধরে, তাদের সবাইকে সবার প্রতি কৃতজ্ঞ, যারা কষ্ট করে এতক্ষণ সময় এবং তাদের ধৈর্য নিয়ে আমাদের কথাগুলো শুনেছেন। এবং আমাদের আজকে চেয়ারপারসন প্রফেসর রফিকুল আলম, দুজন পিট রাইটার, সবাইকে অসংখ্য। আমি একটু শিখাই দিই, আমি কিন্তু প্রায় থ্যাঙ্কস দিতে ভুলে যাই, বুঝছেন। ইউনিভার্সিটিতে প্রায় বক্তৃতা করতে আমি এটা ভুলে যাই, ওই জন্য আমি পয়লা থ্যাঙ্কস দিয়ে দিই, তারপরে আমি প্রায় ভুলে গেছিলাম আর কি, প্রায় এই জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকেন। You are watching Raj TV, Jagorone, Bangladesh. Please subscribe our channel.